welcome you all to THANJAVUR Medical College Solid Waste Management Project site. I am Dr. B. Suresh, Vice President of the THANJAVUR Medical College Alumni Association. With me, Dr. Suresh of PYROMAG and Dr. Vinay of PYROMAG, Surya of Sarian of PYROMAG. He is Mr. Rajendran, mechanical operator of this machine. Sir, welcome, sir. Can you explain what is this machine and how it works? Okay. Actually, this is a municipal solid waste destruction machine. It is not a incinerator. It is a destruction principle using a magnetic energy with the partial pyrolysis principle. And this machine is having the unique characteristics which can destruct the waste by syngas. That is a secondary fuel which is being generated during the syngas generation by the waste destruction. That will be used as the secondary fuel, and continuously it will destruct the waste, and the waste composition or the total waste, the reduction will be 1/200 to 1/300 times as the volume reduction. And whatever the final which we are getting is the ceramic ash, which is not toxic, which we can able to even dispose in the normal landfill. Need not to send it to the secured landfill where we are sending out our hazardous waste. So this is the general principle of this machine. And the features of this machine are, one is destruction. Mostly our municipal solid waste is having the combination of the waste
In the combination of the waste, there is a possibility of some toxic gases generation, mainly on dioxin and furan. So, to destruct that dioxin and furan, we have installed a heater where the temperature can go 850 plus. So, which is the requirement as per the MOEF and EPA requirement. At 850 degrees centigrade, if any dioxin comes, which will be completely destructed. Apart from that, if any acidic fumes which is forming in the municipal waste, because municipal waste contains a lot of salts, our table salt or salt related material, which can form some acidic fumes. Removing that acidic fumes, we have the scrubber, wet scrubber. This is a spray tower wet scrubber. That scrubber can remove all the fumes, acidic fumes. Only the pure air which will be dispersed into the atmosphere through the stack, so that no toxic fumes or no stench in the smell during the operations, and all the toxic fumes are removing. And this machine is tested with NABL and MOEF accredited laboratory as per the incinerator emission guideline, and all the parameters are well below within the limit of the CPCB emission standards, so that it confirms that machine is operating with the standard incinerator emission norms. So this is about the outline of this equipment, the operating principles of how it is working, the thing. So we need not to handle manually the material. You can just load it into the bucket elevator. So from which, once the waste is loaded in the thing, then we can move this ladder to the top. Just little. And we have the bucket elevator there. So once it goes, that will open. So the waste will go inside directly dump. Directly dump. The fumes should not to come out. So whenever this loading is there, the primary door is open, closed. The waste will be on the secondary door only. Once that secondary door is closed, then primary door will open, waste will go to the chamber. So during these operations, no combustion fumes will come out in the operation cycle. So that is the principle of we have the two doors, there is a primary and a secondary door. During charging, primary door will be closed, secondary door will be opened. Once the waste is loaded, then primary door will open, all the waste will go into the chamber. And the second thing is, for operating this machine, the day one, it requires a little passivation of the machine. Either you can do manually the passivation, that is we need to bring to 200 degrees centigrade. For making the reaction, oxidation reaction can happen at 200 degrees centigrade, for which it is required. So now we made it as a heater, primary heater. So initial startup, we have to use that heater to bring to 200 degrees centigrade on passivation. After that we will not switch on the heater. That is only on that purpose. On day one? Day one. If I am operating all 365 days, the first day ignition is more than sufficient. All 365 days, after that it will automatically go on. You need not to switch on that. So no need to give rest. You can operate for 365 days, 24 days. 24 into 7, all 365 days you can continuously operate. It will go on continuously run on this machine. How do you test fully and hazardous? Suppose say that all these things are toxic, fully and not. Yeah, it is purely acidic fumes only, because mostly we tested it is HCl fumes are possibility, because the chloride atoms which are there in the sodium chloride, okay, which may form, because the combustion temperature is 400 degrees centigrade.
possibility of, because that breaking is not that much easy. If any breakage is there, some oxidation reactions, this chloride can come. That acidic fumes we don't want to send it out. That we are scrubbing by using the sodium hydroxide solution. Where we are using 0.2 normality sodium hydroxide solution. If any chloride fumes, it will form as sodium chloride. So again, But we has are to be monitored. yeah, that is continuously pH is monitoring. So we always maintaining the pH of 10. So whenever the 10 is, the top up of sodium hydroxide will be done. Maintaining always alkali in the scrubbing solution. Almost 50% the STP plant work, how it works. Yeah. It is same thing. You take the water and you make a garden because it is maintained in alkaline pH more than 8 or 10. The fumes that comes out should be hazardous. It is more otherwise, எல்லாத்தையும் போட்டு கொளுத்தி விட்டுட்டு 4 பேர் தண்ணி அடிக்கிறதுக்கு வச்சிருந்தாக்க it becomes an easier job. Yes. But it is not possible. All the plastic will fumes. You will be doing more harm than doing good. Yeah. That is the reason why there are two possibilities in our plastic waste. One is plastic waste, you know very well. It is only polyethylene. There is no chloride atoms. So any HDPE or LDPE, while I am burning, there will not be any formation of dioxin and furan or any other PAH, these type of compounds, and it will be destructed as carbon dioxide and water. And there is a possibility of little amount of char formation. But here we provided that char, it will be recirculated inside the chamber. Again, it will be converted as the hydrocarbons and used as the secondary fuel inside the chamber. So it's auto fueling. Auto fuel. It is just like a partial pyrolysis method. We are generating, here we are using the magnet method. Paramagnetic property oxygen. So once it goes, it will convert it as unpaired electron oxygen. That will induce oxidation reaction inside, form the CO and the H2 as the syngas. That syngas will used as the secondary fuel, and these hydrocarbons on plastic waste. These three are the using as the secondary fuel inside the chamber. And all acidic fumes is taken care of. If any possibility of dioxin furation, we put the secondary heater on the outside of the chamber and put the residence time of 2 minutes. So where all the dioxin will be again destructed into carbon dioxide and water, and it will go to the spray tower as a wet scrubber, remove all the acidic fumes and only the pure air which is going into the. And well explained. Yes. Can you He explained show that, me that's it. This side. how it works? It is a permanent magnet and we have the openings there. Because of inside temperature and outside temperature, there is a pressure difference. Because of the pressure difference, by natural factor, atmospheric air will go inside at a very slow rate. Here we are maintaining 0.1 to 0.2 meter per second. That is the only. That is the reason we only this is absence of oxygen. If you waste I am putting outside and burning, that is just like a combustion in the presence of oxygen. Here purely we are avoiding 100% oxygen getting into. Once in the through the magnet this oxygen goes, this oxygen will be converted as the reactive oxygen by the magnets. Further insulation. So that oxygen will go inside and do the oxidation reaction to form CO and the H2. That CO and the H2 are the secondary fuel which will be using. That is the reason only we are not using any fossil fuel or electricity for incineration. But normal incineration, it will be incinerated by using the fuels. Here we are not using any fuel. This is one of the key principles over there. This is only the visual chamber, how it is burning and other things we can able to see on that. This is an ashtray. Okay. This ashtray, whatever the ash, final ash which is forming, we have the plate over there and we have the ash dumper. This is an ash damper. Once we open this ash damper, ash will be fall in the ash tray. Just I will remove the tray and take out the ash outside. And here we put the wheel over there. Generally waste while we are dumping, sometimes high wet waste like that, we need little bit shuffling to make better combustion.
So for which we made it, just we can shuffle. Inside we made the shuffling plates. So This is the operating. operating things. So whenever it is required, that time only we can use. It need not to be a continuous operation, this one. And the gas which is coming out, that is the That's what I want to ask. that is the exhaust of the gas from the reaction chamber directly coming to the centrifugal fan. In the centrifugal fan, it was designed in such a way that there is a mist nozzle water spray into the nozzle, because sometimes there is a carryover of some char or this one that will be removed in that, it will not stick on this one. That will be taken care. And once it is coming the gas over here, it will go to, I will explain here then before that. Here we have the temperature, operation temperature. This is the bottom temperature of the chamber, how much it is there. What is this indicator? This is the temperature, sir. That is the last temperature. Yeah. Last burning. So when we are switching off the heater, no, that time what will be the temperature? So we can able to reach up to 400, 450 degrees centigrade. Now it is not on, so present temperature inside bottom temperature is 56 degrees Celsius, but it is not exactly, because it is the heating element temperature. But generally chamber temperature minus 50 will be there. Suppose here it is showing 450, my chamber temperature will be, in the bottom chamber temperature will be around 400. Because exactly sensor we cannot able to keep it in the chamber because of we are dumping the waste. It is being kept in the mantle. And this is the middle chamber temperature. So how the heat is dissipating across the chamber, that we can able to monitor. It's a standby heater. If anything happens, we can able to operate this one. And these temperatures can be adjusted manually or it's an automatic? We can set the temperature, sir. It's automatic only. We can set the temperature what it is required. Both options are there. Both options are there. And we have the heater there. That is a secondary heater. So that temperature can go up to 1150 degrees centigrade. But generally requirement for destruction of dioxin is 850 degrees centigrade. So we have set for 850. Yeah, if you take biomedical waste or hazardous waste incineration facilities, so it should have 850 degrees centigrade. Biomedical waste means two chamber. For TSDA facility, single chamber or dual chamber, 850 and 1150. Then it has to go to the quencher, where you need to bring down the temperature immediately to 160 degrees centigrade, so that no reformation of dioxin can happen. So that we are maintaining that, and the temperature, the flue gas which is crossing there, it will be around 10 seconds to 20 seconds duration. So that during that time, if any dioxin is there, it will be destructed. So no toxic fumes can go outside through the stack. And from the heater, the gas will go to the scrubber. It is a spray tower scrubber. Gas will go like this, water will spray like this. So all these acidic fumes will be removed, and also dust which is forming in the chamber, that will also to be removed. So only pure air will go into the stack. And this venturi scrubber we are connecting into the water tank here. This is 600 liter capacity water tank. Always it will be stored, and it has to be manually operated. And this is the scrubbing tank. So the water will come here, remove all the dust in the bottom, and only the supernatant water will go to the second chamber. So there from again it will take to the, so it continuously water will recirculate. And spray and remove the contaminant, and pure water again it will go and circulate. So because of the temperature, there is a possibility of water evaporation. Whatever the quantity which is evaporating, that we have to make up through this tank further on this, so that further and further water continuously. And we are using this water as a little bit of sodium hydroxide, 2 normality to 5 normality, so that will remove all the acidic fumes. And finally, neutralized water we are sending out into the drain. This is the drain chamber. So again, that effluent also has been tested, which is complying with the ETP discharge standard. So this is the overall principle of the test.
This is approved by Pollution Board of India. CPCB already been given the demonstration, which is principally been agreed by them, and there is no further comments or anything from them. So through CPCB only we are moving around, and all state boards also. Day before yesterday we given the presentation to Tamil Nadu Pollution Control Board chairman and the CE, and she also appreciated this technology, and we also told them that we are going for here our Thanjavur Medical College. She was very much appreciated that okay, Thanjavur Medical College has taken this initiative, very good. We'll try to make it all the apartments and other colleges like that. She also assured that. Generally, what are the materials to not be added to this machine? Main is apart from the domestic waste, any hazardous waste should not be added here, and inert material like bottle, debris. These are all the things. While you are adding also, it will come down. Unnecessarily, it will affect our process. So those things should not be getting. Accidentally, if it gets contaminated, is there any chances to how do we remove it? If any hazardous waste, if we are adding also, because of we have the control equipments which will remove. But principally the machine designed for municipal solid waste and domestic waste, so that we should not to use the hazardous waste. And the inert material anything. Anyway now plastic waste management rule 2022, no plastic from July 1st onwards. So whatever the legacy waste we can able to remove. Apart from that, any other plastic or multi-layered plastics which are there, which we can able to make it here as like an end user responsibility, we can able to completely destruct by using this machine. Dr. Singarville, President of our Thanjavur Medical College Alumni Association, has joined with us. And so far, Dr. Suresh from PYROMAG has explained so beautifully about this Econ Beam machine. Thank you for watching. Welcome.
Meeting called to order. Honoring our President. Good morning to all. I invite our chief guest, respected District Collector Sir, to the stage. I invite our Dean, Professor Dr. G. Ravi Kumar. I invite Professor V.V.R. Sir, Chairman of our Alumni Association. We invite Dr. Ilangovan, Vice President. We invite Dr. Indaraj Sir, Project Director, to the stage. Thank you. தமிழ் தாய் வாழ்த்து. Welcome address by Dr. Rajendran. நம் அனைவரையும் ஒன்றிணைக்கும் தாய் தமிழ் அன்னையை வணங்குகிறேன். வயல்களும் தென்றலும் தழுவும் மரங்களும் வெகுளியான மக்கள் என்று
ஒரு மாபெரும் பேரரசின் வரலாற்று தலைநகர் தலைக்கணமே இல்லாத ஒரு சாமானியனாக வாழ்கிறது. அதுதான் தஞ்சை, இந்த சோழ பேரரசின் தலைநகர். உழைப்பாலும் பலரின் தியாகங்களாலும் எழுந்து நிற்கும் மருத்துவக் கல்லூரி ஏழைகளுக்கான ஒரு நம்பிக்கை. இதற்கு ஒரு பயன் தரும் ஒரு விழா. ஆர்ப்பரிப்பு இல்லாத அர்ப்பணிப்புடன் நற்பணி செய்வதே தன் கடன் என அப்பளுக்கு இல்லா அன்புடன் நம்மை வழிநடத்தும் உயர்திரு மாவட்ட ஆட்சியர் அவர்களை வருக வருக என வரவேற்கிறேன். நல்ல மாணவர், உயரிய ஆசிரியர், மதிப்புமிக்க முதல்வர் என தான் ஏற்ற அனைத்து பொறுப்புகளையும் சிறப்பாக செய்யும் கல்லூரி முதல்வர் அவர்களை வருக வருக என வரவேற்கிறேன். பழையன கழிதலும் புதியன புகுதலும் வலுவல்லவே. அவ்வாறாக திடக்கல்லூரி மேலாண்மை திட்டத்தில் தங்களை இணைத்து கொண்டு பணியாற்ற வந்திருக்கும் திரு விநாயக் சனாய் அவர்களையும் அவரது இயக்கத்தையும் வரவேற்கிறேன். பொறியாளர் சத்தியமூர்த்தி அவர்களை வரவேற்கிறேன். கோதுமை மணியானது மண்ணில் விழுந்து செத்ததாயில் மிகுந்த பலனை தரும். எந்த ஒரு விதையும் மண்ணுக்கு வெளியில் வீணாக இருக்கும். தன் சுயநலத்தை விட்டு அது மண்ணுக்குள் சென்று தன்னை மறித்து கொள்ளும் போது மிகுந்த பலனை தரும். அவ்வாறு தான் நம் கல்லூரிக்காக, திடக்கழிவு மேலாண்மைக்காக, இந்த திட்டத்திற்காக தன்னை அர்ப்பணித்து பண உதவிகளையும் நேரத்தையும் கொடுத்த நமது கொடையாளர் மருத்துவர்களை வருக வருக என வணங்கி வரவேற்கின்றேன். நம்மை எல்லாம் வழிநடத்தும் அறிவுலக ஆசான் புரொஃபசர் VVR இந்திரராஜ் அவர்களை வரவேற்கின்றேன். சுய ஒழுக்கமும் சமூக அக்கறையும் கொண்ட புரொஃபசர் PCS மற்றும் அவருடைய பேட்ச்மேட்டுகளை வரவேற்கின்றேன். நம்மை அலுமினியின் மூலமாக ஒன்றிணைத்து நம்மை வழிநடத்துகின்ற நமது தலைவர் சிங்காரவேலு மற்றும் இளங்கோவன், மற்ற ஆசிரியர்களை சேசுதாஸ், மோகன்தாஸ் போன்றவர்களை வரவேற்கின்றேன். இந்த விழாவிற்காக தங்களை அர்ப்பணிப்புடன் திரைக்கு பின்னால் நின்று முகம் தெரியாமலே உழைத்து கொண்டிருக்கின்ற RMO, ARMO மற்றும் மாவட்ட ஆட்சியர் அலுவலகத்தில் இருக்கின்ற திட்ட அலுவலர்கள் அனைவரையும் வரவேற்கின்றேன். நமக்கு எப்போதும் ஊக்கமாகவும் வழியாகவும் இருக்கின்ற பத்திரிகை துறை நண்பர்கள், அனைத்து ஊடக நண்பர்களையும் வருக வருக என வரவேற்று உங்கள் மூலமாக இந்த திட்டம் மக்களுக்கு சென்று சேர வேண்டும், இது விழிப்புணர்வு ஏற்பட வேண்டும் என்று சொல்லி நேரடியாகவோ மறைமுகமாகவோ இந்த சமூக பணியில் கல்லூரியின் அலுமினி பணியில் ஈடுபடுத்தி கொண்டு நான் பெயர் சொல்லாமல் இருக்கின்ற அனைவரையும் வரவேற்கின்றேன். நன்றி. இந்த திடக்கழிவு மேலாண்மை திட்டம் தஞ்சை மருத்துவக் கல்லூரியிலே நமது மாவட்ட ஆட்சியர் அவர்கள் அனுமதியோடு முதலில் தொடங்கப்பட்டது. நான் பேசுகிறத விட ஒரு சிறிய காணொளி, ஒரு 4 minutes from start to this end. We'll have a visual. And I request the persons. First of all, greetings from TMCA. We thank Dr. Indraj and Dr. Marudurai for initiating this concept, sir. And then this was followed up with subsequent meetings at the collectorate, Alumni Association and PYROMAG team, along with the collector. And TMCA started collecting funds right from the day one. Indraj was responsible for it. Myself and Dr. Namachivayam, who is the JD now, visited Rajamundri site of the PYROMAG plant, and then we presented a report regarding viability and functioning of the plant. And then we started collecting donations. 11 lakhs was provided by the 65 batch initiation. Myself and Namachivayam sir, the Rajamundri plant, that was very small. Vinayak is there from the PYROMAG team. And after all negotiations, the deal was finalized at 65 lakhs and the agreement was signed between the PYROMAG and Dean. And the PYROMAG team includes transport, erection, installation, operation and maintenance of the unit for 1 year. And they also have promised to clear all the accumulated waste debris with the TROMIL. ஒரு சல்லடை போல ஒரு அமைப்போட பழைய குப்பையில் அந்த மண்ணை அகற்றிட்டு குப்பையில் திருப்பி 6 monthsக்குள்ளார கிளியர் பண்ணி கொடுத்துட்றேன்னு உறுதிமொழி கொடுத்துருக்காங்க. Our plan and aim is to dispose daily collection of waste on that day itself without storing. That is the main aim. And Alumni Association agreed to purchase and donate the unit to TMCH. Dr. Indraj sir was appointed as the director of the project. Thanjavur District Administration promised to support through Patient Welfare Fund for the layout development and greenery through Horticulture Department.
And the project site was chosen by the TMC administration. The project designing and layout structure development was handed over to Horizon Infrastructure, THANJAVUR, Mr. Satyamurthy. And work started cleaning all the old derbies and making the project site in February 2022. It was fixed to be 5 months, and it was done on that time. The Solid Waste Management Committee was formed by the District Collector for maintenance of the unit from the second year onwards. Last time when I met the collector, he told me we'll have a second meeting immediately, and then we'll speak all the issues related to that. Thank you, sir. And the temporary water supply and EB supply was arranged at the construction site. Ecobin unit was delivered in June 2022, and the layout structure was completed. பார்த்துருப்பீங்க எப்படி இருந்த இடத்தை எப்படி மாற்றி காட்டியிருக்காரு சத்யமூர்த்தி சார்னு. Was completed on time on July 15th. Trial run was started on the day itself. Inauguration was planned today. And regarding permanent water supply, the borewell work is going on. We are spending, alumni association spending for the borewell. Apart from donating the unit, we have provided a security room, a project office room, workers room for stay, restroom, RO drinking water, etc. All the rooms are provided with basic amenities like hot, fan, steel almirah, basic office room furniture. And the TMC administration has allotted and employed 4 workers to get trained for 1 year by PYROMAG. From second year onwards, the maintenance will be by the TMC administrations. And we are negotiating with the PYROMAG team for 3 years AMC with them. And expecting kind cooperation from the TMC administration regarding segregation of solid waste from biomedical waste. This is very important before sending it to the plant. And the vendor has assured and agreed to contract the Tamil Nadu Pollution Control Board clearance certificate within 3 months of commissioning and running the solid waste management unit. The next speaker will speak about that because they have met the Pollution Control Board people yesterday at Chennai. On behalf of TMCA, we sincerely thank all the alumni for the moral support and valuable financial support. As an honor, we have made a permanent flex board at the manager donors erected at the office room. We sincerely thank District Administration, District Collector and his team, TMC Administration, Dean and his team, especially RMO and ARMO for taking part and supporting TMCA in making this project a grand success. In the future works to be completed, there is plenty of work still remaining. Fencing, insurance, new road and gate, CCTV installation and permanent underground drainage facility. தஞ்சை மாவட்ட நிர்வாகம் மற்றும் சார்ந்த பணியாளர்கள் திரு தினேஷ் பொன்ராஜ் ஆலிவர் மாவட்ட ஆட்சியர், திரு சரவணகுமார் மாநகராட்சி ஆட்சியர், திரு நமச்சிவாயன் தஞ்சை மாவட்ட சுகாதார துணை இயக்குனர், திரு கலைச்செல்வன் துணை இயக்குனர் தோட்டக்கலை, திரு முத்தமிழ் ஊடுதல் குழு இயக்குனர் தோட்டக்கலை, திரு முத்துக்குமார் சுற்றுச்சூழல் அலுவலர் கௌரவ பொருளாளர் ரெட் கிராஸ் சொசைட்டி, இவங்க எல்லாருமே இந்த மேனேஜ்மெண்ட் கமிட்டியில் இருக்காங்க அலுமினி அசோசியேஷனோட. தஞ்சை மருத்துவக் கல்லூரியில் பொறுத்தவரைக்கும் முதல்வர் ரவிக்குமார், துணை முதல்வர் ஆறுமுகம், நிலை மருத்துவ அதிகாரி செல்வம், உதவி நிலை மருத்துவ அலுவலர் இத்ரீஸ், கௌதமன் சார், மருத்துவர்கள், செவிலியர்கள், மருத்துவ உதவியாளர்கள், உதவி பணியாளர்கள், துப்புரவு பணியாளர்கள், அவர்கள் பணி தான் ரொம்ப முக்கியம். பைரோமேக் டீமை பொறுத்த வரைக்கும் விநாயக் ஷனை அண்ட் தினேஷ் கண்டாய் அண்ட் சுரேஷ் அண்ட் த அதர் பர்சன். ஹாரிசான் இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சர் சத்யமூர்த்தி அண்ட் இஸ் டீம். இதில் அதிக அளவில் பொருளுதவி கொடுத்த எங்கள் சங்கம் அனைத்து ட்ரஸ்டிகள், பெரியவர்களே, தாய்மார்களே, தஞ்சை மருத்துவக் கல்லூரியின் மாணவ செல்வங்கள், மாதா பிதா குரு தெய்வம் என்பது பாரத நாட்டு வாக்கு. ஆண்டவனுக்கு மேல் ஆசிரியன், ஆசிரியனுக்கு மேல் தந்தை, தந்தைக்கு மேல் தாய் என்பது நாம் அனைவரும் அறிந்தது. ஒரு தாய் 10 மாதங்கள் தனது குழந்தையை சுமக்கிறாள், பல வேதனைகளை
successful citizens of the country and make a successful career for yourself. Like the coconut trees, the alumni rose to the occasion. Like the tree giving back with tender sweet coconut water for all the nourishment it got years ago, you, the alumni, rose to the occasion, raised sufficient funds, established this bioincinerator project to get rid of all this scarring, all the wounds on the soil of Thanjavur Medical College. Hats off to you. Pat yourself on your back for this noble deed that you have done. விதை விதைத்தவன் நீர் விடமாட்டானா என்பது போல், you have created this bio-incinerator, but it is also your duty to make sure it continue to function indefinitely in future by giving solid support. Remember, it's solid waste and it needs solid support from you. Thank you all. Jai Hind. Thank you, sir. He was a major fundraiser for our alumni association abroad. ஒரு முன்னாடி எப்படி இருந்தது அப்படின்னு ஒரு ஏரியல் ட்ரோன் வியூ. இது ஒரு சின்ன வீடியோ தான், இப்போ எப்படி மாறி இருக்கு அப்படின்னு சொல்லிட்டு.
Thank you. இதில் எவ்வளோ பேர் உறுதுணையாக இருந்திருக்காங்க, மாவட்ட ஆட்சியரிலிருந்து கடைநிலை ஊழியர் வரைக்கும். அனைவருக்கும் இந்த தஞ்சை மருத்துவக் கல்லூரி முன்னாள் மாணவர் சங்கத்தின் சார்பில் கரங்கூப்பி சிரம் தாழ்த்தி எங்கள் பணிவான நன்றியினை தெரிவித்துக் கொள்கிறோம். மேலும் உங்களுடைய ஆதரவோடு தான் இந்த திட்டம் இன்னும் தொடர்ந்து செயலாற்ற வேண்டும். அதுக்கு தேவையான கொஞ்சம் நிதி உதவிகள் பற்றாக்குறைகள் ஏதாவது இருந்தால் திரும்பி நாங்கள் வழக்கம் போல் கலெக்டர்கிட்ட தான் போகிறோம். இதில் எல்லாருக்கும் ஒரு மிகப்பெரிய கேள்வி என்னென்னா, இந்த திடக்கழிவு அகற்றுதல் அப்படின்னு பார்த்தே பொல்யூஷன் கண்ட்ரோல், அது ஒன்று தான் மிகப்பெரிய கொஸ்டினாக இருந்தது. ஸோ ஃபார் ஆன்சரிங் இட், இதான் இம்பார்ட்டன்ட் பாயிண்ட் இந்த மிஷன்லேயே. ஃபார் ஆன்சரிங் இட் வில் கால் டாக்டர் குமார் ஃப்ரம் Glen Labs, Chennai. To clarify about all the pollution control issues and your questions, if any. Yeah, thank you very much for the Thanjavur Medical College Alumni Association and our Honorable District Collector and our respective audience. So I am Dr. Suresh Kumar. I am the doctorate in chemistry IIT Chennai. So I am working for last 25 years on the environment. So I am doing lot of paper publications and inventions. This is one of the product, I was one of the scientists which we are developing last 9 years, and last 2 years which we made it this as the product and coming into, and we have represented most of the states, state administration, some of the chief ministers like that. And this mission is working purely without electricity, without fossil fuel, just by using the partial pyrolysis technology. The waste which can induce by the oxidation and generate the syngas, that is mainly the fuel gas, CO and hydrogen, which can be used as the fuel, as the secondary fuel inside the chamber, and continuously it will recirculate and destruct, so that we need not to use any natural resources like coal or furnace oil or any electricity usages. Except our pollution control measures, we need some 1 HP blower which can use in the scrubber. But generally the main process, pyrolysis process, no electricity, no fossil fuel, which will work as internal generated fuel, syngas, and it will do the incineration or destruction. In this technology, the volume reduction is 1/200 to 1/300 times. That is one of the biggest challenge in across India. The dump sites volume is increasing and people started dumping in as and when where they can able to do. The major issues are leachates. Not only the open burning fumes, the leachates contains good amount of lead and mercury, which is a highly hazardous heavy metal than any other. Apart from that, lot of hard plastics which is dumping in the dump site, while it is going for open burning, there is a possibility of dioxin formation. So dioxin in ambient air, as per the WHO guideline, 0.001 picogram. Okay, we are talking in emission in milligram, ambient air quality in microgram, but dioxin is in the picogram. Once it get into the body, it will come out from the body, it takes 7.5 years. And mainly for ladies, it will go into the breast milk. The just born baby, once it comes, baby can take this milk and baby can get this dioxin into the baby's body. This is the dioxin cycle. That is the reason we only dioxin is one of the highly hazardous pollutant. So in this mission, mostly we are using unsegregated waste. These unsegregated waste, these dioxin formation possibilities are there. So which we cannot able to do simple incineration, which can, or simple open burning, which can emit this mercury and dioxin formations. So for which in this mission we have taken the more cautious steps. One is the secondary heater,
any dioxin which can form between the 230 to 600 degrees centigrade, the same dioxin can destruct at 850 degrees centigrade. So that we made a heater up to 1150 degrees centigrade and keeping the residence time of 1 minute. So with which whatever, if any dioxin formation occurs, that will be completely destructed. The fumes which we are dispersing into the atmosphere should not have any toxic materials. And the second important thing, there is a possibility of acidic fumes which can generate during the combustion, mainly on HCl fumes. So for that also we made a Venturi scrubber and a spray tower which can take care of to remove all the acidic fumes as well as the particulate matter, that is dust particles, and the clean fumes which is getting into the atmosphere. And the entire emission standards which we are following as per the incinerator emission standard as well as the biomedical waste incineration standard, these two are the standards which are available. So our emissions are well below within the limit of incineration emission and biomedical waste emission standards, which has been tested by NABL and MOEF government approved lab, and we have the reports. Not only this, our missions, like this different missions we have tested with different laboratories, all are complying within the standards. So this is the steps what it has been followed in this machine, and machine can operate all 365 days 24/7, and the power consumption is 1 HP blower, and heating element when we can able to use if we can find hard plastics during that time. Normal plastic bags, HDPE or LDPE bags burning should not form any dioxin. So during that time we need not to use our heaters also. So this is the pollution control measures which has been implemented. Day before yesterday, I have given the presentation to Chairman of Tamil Nadu Pollution Control Board along with Member Secretary and the CE. So they also very much appreciated and very much appreciated to Thanjavur Medical College. It is a very good step, and she also wants to take this most of the apartments mainly in Chennai, like that big cities, where we can able to do source disintegration to reduce the landfill volume, because nowadays in Chennai, Pallikarnai and Kodungayur is almost full and it is overloading, so that they are burning, open burning is happening, and almost nearby nallas are contaminated those waters. So she wants immediately to take. Already Pollution Control Board has given the guideline or direction to more than 500 houses like apartments should have the solid waste facility. So that is also been taken into the guideline. So she was very much appreciated Thanjavur Medical College for take this initiation. She told about this licensing part. So while they are getting the consent order, this will be included and we will give the consent immediately. So ask us to submit the direct CTO. So she will approve. She already directed to Member Secretary and the CE. So it will be done on this based on the technology and our analysis reports. If any questions related to this, I am ready to answer on you. And this technology is patented. Thank you, sir. Thank you. Thank you. This machine is Pardon, sir? where else? Sir, in Tamil Nadu, this is the first entry, sir, in Tamil Nadu. No, Tamil Nadu we already installed in Baba Atomic Research Bark 2 machines which has been. 2017 we supplied 1 machine, and last year they purchased 1 more machine for their colonies municipal waste destruction. 2 machines which is there in the Kalpakkam. Apart from that, small municipalities we have supplied, Rajahmundry and other places. What is the life of this? Life, it is because nothing is related to machines and other things. Sir. Minimum we can able to go 10 to 15 years will be the lifetime, because everything is in the steels, and you know what is the tonnage of the material which it has been used for the thing. So lifetime will not be the big criteria here. We can use up to 10 to 15 years without having any issue, and it is a maintenance free. Except that motor, nothing is on the movable parts. What about the atomic
elements like? No, we cannot able to use any radioactive elements into the machine, and we should not do, because this machine is specifically made for domestic waste and municipal solid waste. Even we cannot able to put hazardous waste. Even though this machine will work for hazardous, but initial phases we don't want to take into that. So the first focus is on the municipal solid waste destructions. So where all the reduced ash can be used? No, this ash quantity, because this ash is the property of a ceramic in nature. But the quantity of ash generation, suppose in our facility, per day 2 kg, 1.5 kg, 3 kg, that is the volume only which. So no end user is ready to take such a low volume. And this ash is tested based on the toxic characteristic leaching procedure of the MOEF guideline, which is 100% complying that it is not a toxic waste. So this, because of ceramic in nature, paint pigments we can use, and the idols which peoples are making, it will give the shiny in nature because of magnetic property, where we can able to use. But presently we could not able to generate such a volume. No end user is ready to take. If I can generate 500 kg, 200 kg, people's ready to take. Sir, what would be the minimum load of the mission, sir? This is a very high-end machine. Yeah. What will be the minimum load mission? No, even we can go up to 100 kg machine, sir. 100 kg per Yeah, day? per day. And we are in the processing of making just like a micro oven like that. If one single house, they can put it into the top of their house and put the waste, and continuously it will run, because no electricity, no fuel is required. But that is on the research scale. So roughly we will be generating 60 kgs of ash per month, sir. Okay. So how to dispose it, or how? Now you can go for normal landfill, because it is not a toxic, which is complying with the toxic, this one. You can go with the normal landfill, because it is normal soil like that characteristic only. You can go with the normal landfill, sir. Thank you so much, sir. Thank you, sir. Thank you. I sincerely thank our collector, because today is Sunday and he doesn't come out for any functions. நமக்காக தான் அவர் இங்கே வந்திருக்காரு. அதனால் give him a big hand for being with us. கொஞ்சம் சேஞ்சஸ் பண்ணிக்கிறேன். I'll ask Vinayak and others to speak after some time. I invite Dr. Singaravellu to felicitate for felicitating the collector and speak a few words. Good morning to all. Respected Chief Guest, our District Collector, Dean, Professor Ravi Kumar, our Chairman, Professor VVR, Project Director, Dr. Indaraj, and my dear administrative team, and former Deans, Dr. Shankar Narayan, Dr. Ambijam, Dr. Ilangovan, and the person who initiated this project, none other than Dr. Marudu, who was instrumental. Give a big clap. Former Dean and Professor Marika Subran. And I don't know, waste time mentioning each, because each and every one is important in this project. So I invite all of you on behalf of alumni. So our Secretary Balamurugan has extensively told about this project in detail. But I am here just to, when we started this project with Dr. Indaraj sir, the fund was a big question at that time. So when we had a meeting with our collector immediately he told, Doctor, don't bother about the money. If you feel that he just thought pollution control, is it okay? He called Vinayak and we had a discussion. And he was convinced. Once he convinced, after getting convinced, he immediately approved, Doctor, go ahead, whatever it is. I will try help you my level best.
sir, it may go up to 75 lakhs at the fund. At that time, our alumni had very minimal amount. So our Balamurugan was really worried, sir, how to go about. Then collector gave a big clap, but for his strong will on that day. Then money was started pouring by the effort of our all alumni, and as collector promised at all the time, he said, sir, I will support. He gave 10 lakhs and he asked our dean. Dean was also by the side of it all the time, and he also donated a shoot 15 lakhs, of which he has already given 7.7 lakhs he has given. Remaining he will utilize for the other maintenance. So we are really proud. Our alumni is there quite long time. We are doing a lot of good works, various batches, especially 84 batch. All batches were doing worth of up to 4.5 crores in various, now all because of our chairman, Professor VVR, and our election officers. Electoral body has formed and the election is conducted and the new team has taken over. And I thank all the alumni members for giving me this opportunity to head this team for some time. So with all your support, my seniors, juniors, all that, definitely whatever they want to do, it will be done under the banner of alumni, so that we can get good support from the administration, both from our side and district side, and from government also. Definitely this project is a unique project, not only to Thanjavur, to last time when I discussed with the health minister, he was really overwhelmed with the project. In the marathon, I was able to run with him and I was talking all the time about this project. For nearly half an hour I was telling all these things. He was patiently listening, and finally he said he will come and see the project once. So with this, I thank our all team members of TMCH, with our district administration, with our alumni. So it is we feel I'm emotionally really overwhelmed today, because it has happened, because our journey in this college was 40 years, though we retired 7 years back. We get enthusiasm only Professor VVR. So under the VVR and Sir Indaraj, we still will feel that we are students. So we don't feel that we are retired people. So that energy we are getting. So with this, I thank all of you for giving me this opportunity. Thank you. தலைவர் சொன்னது மாதிரி இந்த விழா வந்து எல்லாருக்கும் ரீச் ஆனால் தான் பின்னாடி வந்து இது ஒரு பெரிய லெவலில் கொண்டு போக முடியும். அதனால் இது வந்து ஒரு குடும்ப தொடக்க விழா தான். அரசாங்க திறப்பு விழா என்பது இன்னும் இருக்க வேண்டிய வேலைகள் எல்லாம் முடிச்சுட்டு அரசாங்கமும் தஞ்சை மருத்துவக் கல்லூரியும் சேர்ந்து பெரிய அளவில் ஒரு திறப்பு விழா கண்டிப்பாக அமைச்சர் பெருமக்களை கூப்பிட்டு நடத்துவாங்க. அதுக்கு கலெக்டர் முடிவு எடுப்பார் பின்னாடி. இது வந்து நம்ம ஒரு தொடக்க விழா, நம்ம குடும்ப விழா, அவ்வளோதான். I invite our chief guest, because of his commitments, District Collector Thanjavur, for his address. A very good afternoon to one and all. Respected Dean, respected Dr. Singaravil, respected Dr. VVR, respected Dr. Balamurgan, respected Dr. Ilangovan, respected Dr. Indraju, respected Dr. Marudurai, dear friends, it's a great day for all of us. As Dr. Singaravil just mentioned, it's not just a unique project, it's a prestigious project for us. We have made a model, we have made a template for other medical colleges, not only from our state, from the entire country, to replicate this model. This has been made possible only through you, the alumni. But for alumni and the dedication of our respected Dean and Dr. Singaravil do not have materialized. I do still remember I joined in the month of June 2021. I joined on 15th afternoon. On 18th of June, I visited this medical college.
and we visited various facilities. At the time, COVID second wave was at its peak. We were moving around, and Dean Sir was there, and Dr. Maruduri was a MS at that time. And I was very much impressed about the facilities and the dedication of the team. I was appreciating. But after that, I learned about that the solid waste site. And Dr. Maruduri sent me a message. I still have it in my mobile. And he has mentioned it as an ISO. After that, immediately, what crossed my mind was we had to find a permanent solution for that. And as usual, I called Muthukumar, Mr. Muthukumar. And he's there for all social activities. So I spoke to him, and we were looking for a viable option to treat this, to find a solution to this. Initially, then Saravana Kumar joined as Municipal Commissioner, Corporation Commissioner. We visited once. So we are trying to find out a solution. We thought corporation will give us a solution for that, but they have their own difficulties. They have their own difficulty with the solid waste management site, Jabamalipuram, and recently fire broke out, as Mr. Suresh was mentioning. And each solid waste management site maintained by a local body has its own difficulty. They have their own difficulties. Recently, there was a fire accident, fire spread to nearby houses, one precious life was lost because of that. Then we realized as a team, that corporation or local body cannot give a solution for this. The medical college have to find a solution for this. Then we started working, and respected Dean and Dr. Singaravilu, all the team members, they have been behind this project for a long time. Initially, I suggested the usual model, the Windrose method model. We have made this model in the last year in Pullayarpatti, Nilagiri. Right now, we are working on Mariamman Koil as well as Ramanathapuram. But it requires more space. Windrose model is a traditional model. The garbage have to be segregated. Then the biodegradable would be allowed to degrade. Plastic and others would be collected and sent to cement factories for combustion. But it requires a lot of space and a lot of manpower. A local body can spend a lot of energy, and there will be a supervisor. But a medical college, we cannot expect the respected doctors to focus on this issue. Doctors' focus should be on the treatment and other protocols. So there is no, we found that solution will not work. Then we found a company from Erode. He came, it was suggested by Janaki Ravindran Madam. She was RDM at the time, and she was earlier Corporation Commissioner. They came and met me also. But I was not fully convinced. They have a similar, they showed a similar kind of infrastructure and similar technology. But we did not gain confidence. Maybe myself, Muthukumar was there, and Dr. Namasivayam was also there at that time. He was a CHO. We were not convinced. At that time, only PYROMAG's earlier thing came up. And then we have sent a team to Rajamundry to study. After the visit only, we gained confidence. After that, the entire process was taken care by respected Dean and Dr. Singaravil, because fund is not a small issue. It's almost a 1 crore project. It's a dream project. I derive much pleasure in inaugurating this scheme. And I'm very happy to be a part of this initiative and to be part of this initiative of a medical college. Another challenge that remained, two more challenges remain. Another challenge remains is the PCB clearance. Maybe at that time, the corporation people, they showed a letter from CPCB. So at that time, our Mass Secretary, respected Mass Secretary Shivdas Meena sir was CPCB chairman. He has issued an order. But I went through the details and found that it holds very good for the municipal local bodies and not for other institutions. It's an in situ institution. It's entirely different. We cannot equate our solid waste management project with any local body. It's almost a different ball game together. Then I realized, then we can go ahead. I was convinced we can go ahead, provided there are no emission issues or any issues. We were convinced on that, and I'm happy to hear Mr. Suresh's version also, that we can take it forward, and the CPCB chairman has also given an assurance on that. Another challenge that remains is the maintenance. Generally, government is good, and government, not Alumni Association or Medical College, your team, good in creating infrastructure. We spend huge 5 crores on parks. We will not spend 50,000 for maintenance. It's a general pattern we have. We'll be having funds reserved for that particular thing. For recurring expenditure, we may not have model. So that issue was also discussed threadbare
in various meetings across all forums. Then we decided, we were convinced we can take this forward. And I should definitely place on record, this initiative is just because of your alumni association and the initiative taken by respected Dean and Dr. Singara. I should place it on record. And we were very particular that this inauguration should happen before our respected Dean retires this month. Maybe whenever we meet, I have been working with him for the past 13 months. Whenever we meet, we discuss only about his requirements in the sense, the requirements of the medical college hospital. I'm very thankful for that. And we have a very good team in our medical college hospital. Definitely, I'm very proud to work with you. Let's see, definitely this initiative will come out very well, and it will serve as a beacon for all the medical colleges regarding this. And this, I would say, the solid waste management is not just a challenge for any institution, it's a challenge for all the local bodies, small, big, and everybody. Even Chennai Corporation, with its huge resources, find it very hard to manage. And if we are able to find a good solution at the micro level, we will serve as a model for the entire country. I thank each and every one of you who have participated in this initiative. Thank you so much. Thank you, sir. Just I wanted to mention, because here we are discussing about how his association with our medical college. But as a citizen of Thanjavur, those who are associated with him in various forums, here Dr. Radhika Michael is here in Clean Thanjavur Movement and Forum of Friends in so many occasions, wherever. Really, we should give a big clap to our collector for his commitment to the development of the poorest of the poor. He is not simply just for showing things, and he will involve in depth to each and everything. And the project which he has taken, one more, Veetukku Virucham, 1 lakh trees should be planted within a year. And we doctors definitely pledge, sir, we will take this. Of this, he started planting in our site itself. Already few plants, and it will be done in future also. Thank you. Thank you. Satyamurthy, வாங்க நீங்க தான் பெரிய ஆள் வாங்க. Horizon infrastructure. பின்னாடி வாங்க. Please. She was the longest vice president of this college. Okay, Thank you, sir. 5 minutes on the I request Mr. Vinayak and Mr. Dinesh to speak a few words.
And I request Indra sir to honor them, please. So, good afternoon. So, I think everything that can be spoken has already been spoken. I also thank THANJAVUR Medical College and THANJAVUR Medical College Alumni Association for this opportunity. I think up till now, everything that has taken place was already witnessed on the presentation. It can be seen on the ground as well. One thing that is left to be spoken now is about running the operations and maintaining the machine, which our organization assures. Not only for the first year, yes, it is completely our responsibility, but from a maintenance point of view, we will always be present. We are always available. We are all part of the same group, whether it's online or offline, our numbers are always there. That is the one thing that I would like to assure. Secondly, of course, the leadership team has played a big role in this. I would also like to thank the ground staff. I would also like to thank the operating staff, who, without them, we can't do the actual groundwork. So they have obviously played a big role, but they hardly get ever mentioned. So I thank all of them, and I request their continued support. That's all from my side. I request Dr. Ilaman sir to honor horizontal infrastructure, Mr. Satyamurthy. Mr. Satyamurthy. ஏன்னா மிகப்பெரிய வேலையை நீங்கள் எல்லாருமே பார்த்துருப்பீங்க. Satyamurthy sir. இதில் முக்கியமாக சொல்ல வேண்டியது என்னென்னா, அடுத்த ஜென்ரேஷனுக்கு ஒரு நல்ல வாழ்க்கையை அமைச்சு கொடுப்பதற்கான முதல் முயற்சி இது. அதுதான் இதில் முக்கியமான விஷயம். தேங்க்யூ ஆல். சத்யமூர்த்தி சாரை பற்றி சொல்லணும்னா, இந்த ஒரு சாதாரண இடத்த அசாதாரணமாக்கிடுவார். அவர் அழைச்சிட்டு போய் இந்த அசாதாரணமான ஒரு இடத்த காமிச்சோம், சாதாரணமாக்க சொன்னோம். சார் பண்ணல, நீங்கள் சூப்பர் ஆக்கிட்டீங்க. அதை கிவ் எ பிக் ஹேண்ட். I request Ilaman sir. So, good morning to all dignitaries on the dais, off the dais. Thank you for the opportunity to speak a few words. Originally, he asked me to felicitate PYROMAG team. Of course, already I have spoken everything about them. I should thank our friend Marutari, who chosen this big unit seller, PYROMAG from Mumbai. I don't know how many people are doing this work, but we have chosen you. So you have done the job. The initiation is very good, but we humbly request you to run the show without any problem. They also told the life of the machine is more than 15 years, 20 years. So of course the life will be there, but the maintenance will be the problem. We don't have any other solution to do that, any repair and anything. We don't have any other person to do that. So on behalf of Alumni Association, we request you to maintain the unit successfully, and it should be the role model. Just starting alone is not sufficient. So that's what we want to tell you. So we request you to continue the same service as long as the mission is there in this college. And of course, I also thank Mr. Satyamurthy, as Suresh has already mentioned. He has done a wonderful job. In a short, very strong structure he has made. In the college, அந்த காலத்தில் ஆளை கட்டினது தான், காமராஜர் காலத்தில் கட்டின ஸ்ட்ரக்சர் இன்னும் நல்லா இருக்குது. அதுக்கப்புறம் கட்டினதெல்லாம் எங்கேயோ போயிட்டு இருக்குது. பட் ஆஃப்டர் வெரி லாங் டைம் வி ஆர் சீயிங் எ வெரி குட் பேசிக் ஸ்ட்ரக்சர் ஃபார் தட் யூனிட். ஸோ ஐ திங்க் we have to
thank him on behalf of the Alumni Association. Thank you for the opportunity. Thank you. I request our chairman to honor the dean and speak a few words. Hello. Respected Dean, President Singarwala, my dear colleagues of administration. Honoring the Dean is all right, few words is not all right. Because everyone says that Thanjavur Medical College was started in 1958 with me as the first batch. To me, Thanjavur Medical College was started in 1904 with the starting of the Prince of Wales Medical School. Prince of Wales Medical School was started in Thanjavur, in Rayapeta, Rayapuram, in Calicut, and in Vizag. These four places were later upgraded. This 1904 Medical College, where studying LMP, it was closed in 1935 to 40 for lack of funds because of the Second World War. You have the post-mortem report of pneumonia case in 1919, still in our record, printed in this one. So, your knowledge dates back to more than 100 years as far as Thanjavur is concerned. Thanjavur was the only medical center catering to every place apart from Madurai and Nagarkoil, where Samarwell was starting. So, it was under Coimbatore and Salem were not in the picture, which is no other picture. So, Thanjavur was the birthplace of medicine apart from Madras Medical College. It started in 1904, temporarily closed in 1934, again started its growth in 1958. Two, the Alumni Association, they say, started now. First exhibition in 1968 with Dr. T.S. The entire amount was spent for village welfare. We had started Marangulam project, Bala will remember, and the entire state was given funds like Thanjavur Medical College. Thanjavur was leading. 1972, when I was as the vice president, we started the project as 35mm projector. Still, we have the 35mm projector. That are 35 medical colleges. Not a single medical college has got a 35mm projector. You can run it even today. The third medical exhibition, under. No. You can run it even today. You can run it even today. The third medical exhibition funds were utilized for research. Yahyas funds were used only for research. The entire student funds were started for research. It was there. When we started the Alumni Association, far ahead of me, Sukumar's batch, 84 batch, they were doing wonders. So, they do things far beyond, with rule, without rule. It is for me to go around and then make it into a rule and then make it acceptable to others. This is the end duty. So, this is done in all aspects and we are very proud. Indiraj வந்து ஒரு 2 lakhsக்கு ஒரு ஒன்ல வந்து படத்தை போட்டாரு. ஏன் இந்த இதெல்லாம் பண்ணிட்டு இருக்காருன்னு பார்த்தேன். ரெண்டாவது பார்த்தாக்க இமிடியேட்டா அந்த 2 lakhs பணம் கொடுத்தாரு. இதை வச்சுட்டு என்ன பண்ணுறதுன்னு ஒன்றும் புரியல. அலுமினி அசோசியேட் கொடுத்தாரு. வாட் ஆர் வி டு டூ வித் 2 lakhs? திருப்பி பார்த்தா 10 lakhs, 15 lakhs. I was really worried what to do. அது பாலமுருகன் வச்சுட்டு எதுவுமே பண்ண முடியாது. Because he will do things beyond, I do not know whether he works in the nursing home or does something. He finds somebody to earn. The successful people எல்லாருமே they have found their wives to earn for themselves and their house and they work for the hospital or public. So what happened was, எனக்கு என்ன பண்ணதுனே தெரியல. The money was pouring and I was compelled to do something. சரி இந்திராஜே டைரக்டரா போட்டு இந்திராஜ் கையில கொடுத்தலாம். Because the one who gives the ideas probably, I know his administrative capacity. After myself and he left, the man to maintain a unit that he did in postgraduate education. I am thankful to him for maintaining the Department of Surgery. So, இது என்ன ஒன்று அப்புறம் கலெக்டர்கிட்ட போனால் கலெக்டர்
he was also doubtful. என்ன டாக்டர் இவ்வளோ பணத்தை வந்து 50 lakhs 80 lakhs எடுத்து நம்ம போட்டு என்ன பண்ணுறது? So we had a series of talks, but we had people like all the dress board alumni. So we went ahead. I'm very happy that we have done our best, and especially I have spoken enough about our dean, but for him this wouldn't have materialized. ஏன்னா நீங்கள் சட்டப்படி நீங்கள் செய்யணுன்னா எதையுமே செய்ய முடியாது கவர்மெண்ட் சர்வீஸில். இப்போ சட்டத்தில் பண்ணாக்க காலம்பரம் வந்துட்டு சாயந்தரம் போனால் டயத்துக்கு போகலாம், பேஷண்ட்டு கூட ட்ரீட் பண்ண முடியாது. மருந்து சட்டப்படி மருந்து வாங்கினா மருந்து வாங்க முடியாது, சட்டப்படி ட்ரீட் பண்ண முடியாது, சட்டப்படி ஒர்க் பண்ண முடியாது. ஆல் த கவர்மெண்ட் சர்வெண்ட்ஸ் வில் லுக் அவுட் ஒன்லி ரூல்ஸ். அது பிஜிஎஸ் மாதிரி யூ மஸ்ட் கோ அவுட் ஆஃப் த வே, யூ மஸ்ட் கோ டூ சம்திங் அவுட். இன்றைக்கி வந்து பயோமெடிக்கல் வேஸ்ட் செக்ரிகேஷனை பற்றி பேசுகிறீங்க. பயோமெடிக்கல் வேஸ்ட் செக்ரிகேஷனை பற்றி தேர் வாஸ் எ மீட்டிங், WHO மீட்டிங் இருந்துச்சு. இவங்க வந்து முனிசிபல் வேஸ்ட்டு, சாலிட் வேஸ்ட்டு, இந்த தோலை எப்படி பிரிக்கிறது, தண்ணியை எப்படி பிரிக்கிறதுன்னு பேசுகிறாங்களே தவிர பயோமெடிக்கல் வேஸ்ட் செக்ரிகேஷனை பற்றி இந்தியாவிலேயே பேசுனது VVR மட்டும்தான். கொடுத்தது வந்து 2 கோடி ரூபா. அப்போ வந்து நான் IMA நர்சிங் ஹோம் போர்டு சேர்மனாக பேசினப்போ 2 கோடி ரூபா பணம் கொடுத்துட்டு எனக்கு கேட்டான் எங்கே கொடுக்குறது அப்படின்னு. நான் பேசிட்டு இறங்கினோடனே கூப்பிட்டு கேட்டான், நீ ஒருத்தன் தான் என்ன 2 கோடி கேட்குறேன், எல்லாம் 700 கோடி 800 கோடி கேட்குறாங்க முனிசிபாலிட்டியில், என்கிட்ட அவ்வளோ பணம் இல்லை, இது நீ சொல்கிறது வந்து சென்சிபிளாக இருக்குது, இது யாருமே நினைக்கலையே அப்படின்னா. இந்த மீட்டிங் விச் வாஸ் நாட் அட்டெண்டட் பை அஃபிஷியல்ஸ், தி கவர்மெண்ட், தி WHO கேம். நான் பேசிட்டு இறங்குற கூப்பிட்றான். ஐ ஆம் ஃபோனிங் அப் டு WHO ஹாலண்ட். ஐ ஹவ் காட் தி மணி, டு ஹூம் ஷல் ஐ கிவ்னா, கவர்மெண்ட்டுக்கு கொடுத்துருந்தேன். It is IMA which got money for solid waste segregation in the whole of the country. எதுக்கு சொல்ல வர்றேன், நீங்கள் அவுட் ஆஃப் த வே ஏதாவது செய்யணும் அப்படின்னா கவர்மெண்ட்டை இம்ப்ரூவ் பண்ணணும்னா கவர்மெண்ட்டுக்கு வெளியில் இருந்தால் பண்ண முடியும். இப்போ பைரோமேக் பண்ணுறாங்க அப்படின்னா இந்த திங்கிங்கை வந்து அந்த இதில் பொல்யூஷன் கண்ட்ரோல் போர்ட்லேருந்து ஒரு கிளர்க்கோ ஒரு ஒன்றும் அந்த ஐடியா போட முடியாது. இவன் கிளார்க்கு போட்டாங்கன்னா சூப்பரண்ட் கழிச்சு போடுவான், சூப்பரண்ட் போட்டாங்கன்னா அதுக்கு மேலே இருக்க டிப்டி செக்ரட்டரி போடுவான், டிப்டி செக்ரட்டரி போட்டாக்க சேர்மன் போடுவான், சேர்மன் போட்டாங்கன்னா சேர்மன் ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணிடுவாங்க. Ideas must come from outside. Ideas must be implemented from outside. Ideas must be supported from outside. இன்னைக்கு வந்து டுடே இன்னை வரைக்கும் பயோமெடிக்கல் வேஸ்ட் செக்ரிகேஷனுக்கு there is no separate department in the Ministry of Environment. 50 வருஷம் ஆகும். நான் எழுதுகிறேன் you have been appointed as a chairman for the Advisory Board Council of India for Biomedical Waste Separation. There is no separate department in your ministry ன்னு எழுதுகிறேன். ஆஹா, இட்ஸ் வெரி குட் சஜஷன் எழுதுறான். எப்போ 50 வருஷம் கழிச்சு. I can show you the notes. So what I am saying is, let us struggle together, let us improve, and we have got very good people. போகிறதுக்கு முன்னாடி என்ன பண்ணோம்னா சாலிடாக வந்து உங்களுக்கு அந்த பவர் எல்லாம் கொடுக்கணும்னு சொல்லி அதையும் கொடுத்தோம். பின்னாடி பணம் கொடுக்கணுன்ட்டு இந்திராஜிக்கு வந்து we are giving money also, we are trying to do our best. But why do you do all these things அப்படின்னாக்கா people believe in us and we have to do something. இல்லை, people believe in us and we have to do something, and all of us are committed because ஒரு certain இல்லை, it is not like that. It is a mental makeup. Not everybody is made up for that. Now academically the people are doing, but we are supposed to do something good for the future generation, and when we do something good, more people will join us. I am very happy that the dean will be taking over and he will continue to work along with Indraj. And ரெண்டாவது டீனா இருந்தாலும் இல்லாட்டி போனாலும் he will be our alumni representative. Alumni has got 3 representatives in the management committee which will permanently go. இதை நம்ம இந்த இது கேட்டு பார்ப்போம். இவங்க பண்ண முடியல அப்படின்னாக்கா hospitals which can join together and then we can also give some money and dispose our waste. அதையும் பார்ப்போம் whether it is practicable, so that we will see. So I am thankful to everybody. I have got the greatest pleasure in congratulating the dean for his continued services. Thank you. Thank you, sir. I request Dr. B.S. Suresh to honor our project director, Dr. Indraj. அவர் தான் பிள்ளையார் உண்மையாகவே. ஏன்னா பிள்ளையார் சொல்லி போட்டதுலேருந்து பணம் வர வச்சதுலேருந்து எல்லாமே அவரையே சாரும். தேங்க்யூ சார். I request Dr. Indraj sir to honor Dr. Suresh and his Mr. Surya, PYROMAG team.
He is the patented inventor of the mission. Sir, Surya sir, a few words. ஏன்னா இந்த மிஷினை கண்டுபிடிச்சது உருவாக்குனது இவர்தான். Namaste. We started this actually innovation. We started in the year of 2011 with the help of Dr. Suresh Kumar and other engineers. We developed this product. First, we started with the 100 kgs capacity machine in 2011. Now we achieved the target up to 5,000 kgs per day. So this capacity machine, 2 tons capacity, first time we installed. Actually, you placed an order for 1 ton capacity machine, but we delivered a 2.5 ton capacity machine. Thank you. Thank you so much, sir. We will be in touch with you. And I request Dr. Indraj to honor Dr. Marudurai, please. Dr. Marudu sir, a few words. Respected Dean, Office Bearers of THANJAVUR Medical College Alumni Association, the President, Vice President, Secretary, Joint Secretary, Professor Indraj, the Project Director, my beloved teacher, former Deans and my dear teachers, my dear colleagues, Selvam, Idris, my brothers, Team PYROMAG. I just recollect 2020 November. That was a time when COVID was declining, but the solid waste generated out of inpatients for COVID care increased manifold. The disposables, both from the PPE and the other items, as well as the inpatients, the footfall of patient attenders who had come into the hospital for COVID care increased manifold, and that was the time the waste generated was accumulating like a big hillock. So to clear that, as Dean at that period, we found it really challenging. I will be failing in my duty if I do not recollect our former district collector, Mr. Govind Rao, who was initially responsible for this project coming up. After cleaning the waste at Tmch, we worked almost a week. The entire team, our outsourced workers, in fact, they risked their lives in clearing all that. We also stood along with the team there. After that, how to find a permanent solution, that question cropped up in my mind. And I contacted the chairman, Pollution Control Board at that time, late Mr. Venkatachalam, and he only put me on to Vinayak at PYROMAG. I called and then got the quotation. But their area representative for that period, he was down with COVID, he could not come. So then it went on to June. But we had a meeting at Collectorate, and former district collector minuted it in the collectorate meeting. The former commissioner of corporation, Madam Janaki, she was suggesting some other mechanism. But before we could materialize, of course, we had the complete downfall of the first wave, and we returned to students joining, we returned to normalcy. Second wave started in March, April, then we sensed, but this again became a big problem. The main issue is, as our district collector mentioned, local body cannot handle the solid waste generated, the general waste generated by a medical institution.
They cannot lift this and dump it in their general waste. So we have to find out a mechanism. This was clearly mentioned by the commissioner when we requested her for lifting this. They said, we will help you in clearing the campus, but we cannot lift the load out of your campus. You have to find a mechanism. That clear answer from an official. In fact, the entire credit for this coming up goes to that commissioner of Thanjavur at that period who said, the solution for this you have to find out. Please don't depend on local body. They can never handle it. So if the responsibility lies with you. That clear answer from her, that prompted me to think, how are we going to solve it? Then I contacted Pollution Control Board. Then we contacted District Collector. We sat together and we narrowed on this machine, and Professor Ravi Kumar came in. So something conceived in the right spirit. When Professor Indiraj came up with the idea of donating an oxygen plant for the COVID patients, that was the time I suggested him. Sir, many people are going to come up with oxygen plants. In fact, even Government of India is going to come up with oxygen plants. That is not what we need as of today. We have enough of oxygen. We have enough of oxygen cylinders. We have enough of oxygen concentrators. We have enough of oxygen generators. But the problem of our campus, which needs a futuristic addressal, are two. One is the solid waste disposal. Number two is the drainage. Being a 60-year-old college, the underground drainage, on one side we have connected it to the UGD connection in the commission opposite first gate, but the rest of the campus is still unattended. We also initiated activities as a regard, but I'm just fortunate enough to point out here that the Government of India, Tamil Nadu, taking up a clean hospital campaign very seriously. It has incorporated, especially for the older institutions, the STP, ETP plan for waste disposal, the liquid effluent. What is the plan? What is the current status? What is the project and what is the estimate? The instructions have been given by Government of Tamil Nadu, and I also ensured with Dr. Ravi Kumar that it is ready for Thanjavur Medical College. If everything is in order, we will get even the sanctioned money for that, and it is in the pipeline. So that is a second important addressal which needs, as far as this campus is concerned. Of these two important requirements, the solid waste disposal, Alumni Association, they took the suggestion in the right spirit because it had the right person in the right place, Professor Indiraj. He could receive it with all value because he could see he could visualize the value of this project, and that is why it has come up. So I salute all office bearers of Thanjavur Medical College Alumni Association. You have really, as our district collector mentioned, this can be a role model for the rest of the state, provided PYROMAG team, I'm reminding, please be very cautious of the functioning. Let not the emissions exceed the CP, Central Pollution Control Board guidelines. If the emission exceeds that, it will fall under the category of incinerator, and incinerator is not to be used for waste disposal. Thank you, sir. I request Dr. Indiraj to honor and facilitate the donors and then speak a few words. Respected Dean, Professor VVR, our chair, Dr. Sigarayelu, அப்புறம் இளங்கோ, PGS, இங்கே அம்புஜன் இருந்தாங்க போயிட்டாங்க, லாலா, ஆர்எம்ஓ, ஏஆர்எம்ஓ, அப்புறம் 84 பேட்ச், சிவகுமார். இது இது ஆரம்பித்தது கதையெல்லாம் இந்த ஹிஸ்ட்ரி பிஹைண்ட் இட் இவரே மருதுரே சொல்லிட்டார். இது இந்த செகண்ட் வேவ் சமயத்தில் I thought as a first batch of this college. When the college was started in 1961, even though Professor VVR is the first batch at Madurai,
I have to do something for this college. அப்போ தான் வந்து மருதுரைக்கு ஃபோன் பண்ணேன். அப்போ அவர் டீன் இன்சார்ஜாக இருந்தார். அவர் சொன்னது மாதிரி ஒரு ஆக்சிஜன் பிளான்ட் போடலான்னு. அவர் தான் சொன்னார், சார் ஆக்சிஜன் பிளான்ட்லாம் நிறையா வந்துருச்சு, நான் உங்களுக்கு ஃபோட்டோ அனுப்புகிறேன். Mounds of solid waste accumulated over number of years. அதுக்கு வந்து அவர் சொல்லி தான் இப்படி இந்த ஒரு பைரோமேக் இந்த பிக்சர்லாம் அனுப்பிச்சார். ஸோ ஐ தாட் ஐ வில் ஸ்டார்ட் லைக் பால் கேம். ஆனால் அப்போயே மருதுரை சொன்னார், சார் நீங்கள் ஆரம்பிக்கிறீங்க, இதெல்லாம் கலெக்ட் பண்ண முடியாது சார் அப்படின்னாரு. என்னவோ ஒரு அவர் சொன்ன மாதிரி ஒரு பிள்ளையார் சொல்லி போட்டு முதல் விதையை விதைத்தேன். அது இப்போது செடியாகி மரமாகி இன்றைக்கி வந்து அது கலெக்டர் வந்து திறந்து வச்சு, அது திறந்து வைக்கிறது மட்டும் இல்லை, நம்ம தமிழ்நாட்டுக்கே இது ஒரு முதல் மெஷினாக வந்து இருக்கிறதுல எனக்கு மிகப்பெரிய சந்தோஷம். ஆஸ் அன் அலுமினி ஆஃப் தஞ்சாவூர் மெடிக்கல் காலேஜ். இதில் வந்து நான் வந்து நிறைய பேருக்கு என்னுடைய நன்றியை தெரிவித்துக் கொள்ளணும். The most important people behind this show is Dr. Balamurugan and Suresh. அவங்க தான் இது எல்லாத்துக்கும் இருந்தாங்க. அதுக்கு டாக்டர் நாம்சிவாயம் ஜேடி அவரும் பாலமுருகன் தான் சேர்ந்து இதுக்கு போனாங்க, ஆந்திராவுக்கு போய் அந்த மிஷினை பார்த்துட்டு வந்தாங்க. எங்கே டாக்டர் நாம்சிவாயம் எங்கே போயிட்டாரா? அப்புறம் வந்து இந்த டோனர்ஸ் லிஸ்ட்டில் பார்த்தீங்கன்னா ஐ கால்ட் ஆல் மை கிளாஸ்மேட்ஸ் இன் யூஎஸ்ஏ. யூ ஹர்ட் தி டாக்டர் ராமோகன் ஃப்ரம் யூஎஸ்ஏ. யூஎஸ்ஏயில் ராமோகன்கிட்ட சொல்லி அங்கே உள்ள நம்மளுடைய அலுமினி எல்லார்ட்டேருந்தும் கலெக்ட் பண்ணது அவர் ஒரு பெரிய சேலஞ்சாக எடுத்துக்கிட்டு அங்கே அனுப்பிச்சார். அதுக்கு பிறகு மலேசியாவில் என்னுடைய கிளாஸ்மேட் டாக்டர் புரவியப்பன் இருக்கார். அவர் ஆரம்பத்தில் எல்லாருக்கும் 1 லட்சம் கொடுங்கன்னார். புரவியப்பன் இஸ் எ வெரி பிக் மேன் இன் மலேசியா. ஹி ஓன்ஸ் thousands of acres of palm trees. நான் சொன்னேன், புரவி இதுக்கு வந்து 1 லட்சம் கொடுக்குறியான்னு. எவ்வளோப்பா வேணும்னாரு. நீ கொடு எவனால ஒரு 5 லட்சம் கொடுக்கட்டுமான்னாரு. அப்போ இல்லை இன்னும் வேணுமான்னாரு. போதும்ப்பா, இது வந்து எல்லாரும் ஊர் சேர்ந்து தேர் இழுக்கிறது இல்லை கோயில் கட்டுறது மாதிரி ஒருத்தர் மட்டும் கொடுத்து ஒரு இது வரக்கூடாது, எல்லாருடைய கான்ட்ரிபியூஷனும் இருக்கணும் அப்படின்னு அவர் கொடுத்து விட்டார். அப்புறம் டாக்டர் சாந்தமூர்த்தி கும்பகோணத்துலேருந்து அவர் ஒரு நாள் ஃபோன் பண்ணி, சார் நீங்கள் இது மாதிரி ஒன்று ஆரம்பிச்சிருக்கீங்களா, எங்கள் பேட்ச்லேருந்து எப்படியும் ஒரு 10 to 11 lakhs கலெக்ட் பண்ணி கொடுத்துட்றா சார்னாரு. அவங்களா வந்து கொடுத்தது. இதில் வந்து இந்த ஈடுபாடோட இதில் உள்ள ஆர்எம்ஓ டாக்டர் செல்வம், ஏஆர்எம்ஓ முகமது இட்ரிஸ், கௌதமன், இவங்களுக்கெல்லாம் என்னுடைய நன்றியை தெரிவித்துக் கொள்ளணும். இதில் வந்து என்னுடைய 1963 பேட்ச் சேது, டாக்டர் சேது, அவர் வந்து எப்படி தெரிஞ்சதோ அவர் 5 lakhs அனுப்பிச்சிருக்கார். அப்புறம் இன்னொரு டாக்டர் திருஞான சம்பந்தம்னு யூஎஸ்ஏல இருக்கார். அவருடைய ஹிஸ்ட்ரி எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா நம்ம 1963 பேட்ச் அவர் வந்து சம்பாதிக்கிறத பூரா கொடுத்து கொண்டே இருக்கிறார், இன்னும் கொடுத்து கொண்டே இருக்கார். அவர் எதுவுமே சேர்த்து வைக்கல. இப்போவும் வந்து அவர் ஈஸியா ஆங்காலஜிஸ்ட், மெடிக்கல் ஆங்காலஜிஸ்ட். அவருடைய வேலையெல்லாம் வந்து சாவும் தருவாயில் உள்ள கேன்சர் பேஷண்ட்ஸுக்கு பக்கத்தில் போய் உட்காந்துக்கிட்டு, எங்கே அமெரிக்காவில் திருவாசகம் இதை வந்து பேசி படித்து அவங்க சாகிற வரலையும் கையை பிடிச்சிக்கிட்டே இருக்கிற ஒரு பெரிய மனிதர். அவர் இதுக்கு மட்டும் இல்லை, நம்மளுடைய சேர், தமிழ் சேர் அங்கே யூஎஸ் யூனிவர்சிட்டியில், இதில் ஹார்வர்டு யூனிவர்சிட்டியில் நினைக்கிறேன், அதுக்கு வந்து has given 50 million dollars he has donated. அப்புறம் வந்து இந்த
பிளான்ட்டை பார்க்கும்போது ஏதோ வெளியில் ஒரு மெஷின் இருக்கிறது மாதிரி இருக்கணும்னு வந்து பார்த்தா ஏதோ ஒரு காட்டேஜ் ஒரு ரிசார்ட் மாதிரி இருக்குது இப்போ பார்க்குறதுக்கு. அதுக்கு வந்து இதை செஞ்ச சத்யமூர்த்தி ஹொரைசன் அவருக்கு என்னுடைய மிகச்சிறந்த பாராட்டுகளை தெரிவித்துக் கொள்கிறேன். நான் பாராட்டியிருப்பேன், எனக்கு ஒரு ஷால் சத்யமூர்த்தி ப்ளீஸ் வாங்க. அதோட நாங்கள் எல்லாம் மீட்டிங் போட்டு பேசும்போது சங்கத்தில் அவர்கிட்ட சொன்னேன் 17ஆம் தேதி வச்சுக்கோமான்னு. அவர் நான் வச்சிட்றேன் சார், இரவு பகலாக வேலை செஞ்சுருக்காரு. அவருக்கு என்னுடைய முழு பாராட்டையும் அன்பையும் தெரிவித்துக் கொள்கிறேன். சார் அப்படியா? இல்லை இல்லை, அதை சார் கான்ட்ராக்டு ஒரு வேலை செய்கிறது நீங்கள் சொன்னது மாதிரி கவர்மெண்ட்லேருந்து வேலை செய்கிறது ஒரு ப்ரைவேட்டாக வேலை செய்கிறது இல்லை சார். அவர் எவ்வளோ ஈடுபாடோடு செஞ்சுருக்காரு. அதுக்கு நம்மளுடைய எல்லா நன்றிகளும் அவருக்கு உரித்தாக. எல்லாத்தையும் விட இதுக்கு வந்து அலுமினி அசோசியேஷன் கொடுத்ததும் நம்ம டீன் வந்து அவர் வந்து இதுக்கு ஒரு 15 லட்சம் கொடுத்து முன்னாடியே ஒரு 7.5 லட்சம் கொடுத்துட்டு அது எல்லா இது வாட்டர் சர்வீஸ் எலக்ட்ரிசிட்டி எல்லாம் கொடுத்தாரு. கலெக்டர் வந்து அவர் வந்து 10 lakhs கொடுத்துருக்காரு. அதனால் எல்லோருக்கும் இந்த ப்ராஜெக்ட் டைரக்டர்ங்கிற முறையில் எல்லாத்தையும் விட இந்த காலேஜினுடைய பழைய அலுமினிங்கிறையும் முறையிலும் இந்த காலேஜில் டீச்சராக இருந்து ரிட்டையர் ஆனவங்க என்ற முறையிலும் எல்லோருக்கும் என்னுடைய நன்றியை தெரிவித்துக் கொள்கிறேன். I request Dr. Indraj sir to honor our RMO, Dr. Selvam sir. I request Dr. Idris sir. Dr. Gauthaman sir. Thank you, sir. Donors, I request Dr. Indraj to honor the major donors. Indraj sir batch ku honor பண்றதுக்காக I request Dr. Velmurugan to honor 1961 batch. இந்த இவங்களுடைய பங்களிப்பு 24 லட்சம் ரூபாய், 61 பேட்ச் மட்டும். அந்த நெக்ஸ்ட் மேஜர் டோனர் 1984 பேட்ச் டாக்டர் ஆர்.வி. சிவகுமார். அதில் நானும் சுரேஷும் அடக்கம். இல்லை இல்லை, சார் 1984 பேட்ச் பற்றி எல்லோரும் பெருமையாக சொல்லிகிட்டு இருக்காங்க. பட் அந்த ஆக்டிவிட்டீஸ் எல்லாமே பார்த்தீங்கன்னா டாக்டர் பாலமுருகன், டாக்டர் சுரேஷ் தான். அவர் விவிஆர் சார் கேட்டார், பாலமுருகன் எப்படி அவர் ஏர்ன் பண்ணுறாரு, என்ன பண்ணுறாருன்னு. எனக்கும் அந்த டவுட் இருக்குது. ஏன்னா பாதி நேரம் முக்கால்வாசி நேரம் இங்கே தஞ்சாவூர் மெடிக்கல் காலேஜ்லேயே இருக்கிறாரு. ஃபுல் அண்ட் ஃபுல் அவங்க 2 பேர் எஃபர்ட் தான். நாங்கள் வந்து எல்லோரும் ஹெல்ப் பண்ணுறோம். அவங்க திடீர்னு ஃபோன் பண்ணி இந்த ஒரு ப்ராஜெக்ட் இருக்குப்பா வந்து ஹெல்ப் பண்ணுவாங்க, நாங்கள் செய்வோம். பட் ஃபுல் அண்ட் ஃபுல் அவங்களோட இது தான். ஸோ இந்த பாராட்டு எல்லாமே அவங்களுக்கு தான் சேரும். I request Dr. Indraj sir to honor the 1983 batch. Dr. Velayuraj, please. Major donors.
ஏன்னா கடைசி நேரத்தில் இன்னைக்கு காலையில் கூட 1 லட்ச ரூபா அனுப்பிச்சிருக்காங்க அந்த பேட்ச்ல இருந்து. Sir, I request Dr. Indraj sir to honor Dr. Radhika Michael. I request Dr. Indraj sir to honor Dr. R. Ilangovan, 1973 batch. I request Dr. Indraj sir to honor our past president, Dr. PGS sir. And I request to honor Dr. Bala sir. ஒன்றும் செய்யாமல் இருக்குது சார். நீங்கள் எதுவும் செய்யாமல் இருக்கணும் தான் சார். டாக்டர் சிவகாமி மேம், ப்ளீஸ் கம் டு த ஸ்டேஜ் மேம். வாங்க. இல்லை மேடம், வாங்க வாங்க மேடம் ப்ளீஸ். இல்லை மேடம் வாங்க. இல்லை இல்லை நீங்கள் ப்ளீஸ் கம் மேடம். இல்லை மேடம், நாங்கள் 84 பேட்சா, நீங்கள் விபியாக இருந்திருக்கீங்க, நிறைய பண்ணியிருக்கோம். யூ ஹவ் பீன் வித் அலுமினி அசோசியேஷன். ப்ளீஸ் கம். I request Dr. Indraj to honor Nursing Superintendent, ma'am. I request Mr. Manigandan and Mr. Barney who took efforts in arranging the stage and the function. Thank you, sir. I request Dr. PGS sir to speak a few words. Respected Dean and President, Alumni Association, and Professor VVR sir, Professor Indraj sir, and Ilangovan, and dignitaries on the dais and off the dais, and my dear friends. The project வந்து ஆரம்பிக்கும் போது முன்னாடியெல்லாம் சொல்லிட்டாங்க. திடீர்னு ஒரு நாள் எங்கள் சித்தப்பா என்னை கூப்பிட்டாங்க, ராமையா சார், இந்த மாதிரி இந்திராஜ் சார் கேட்குறாரு, இது என்னப்பா செய்ய முடியுமா அப்படின்னு. இப்போ நான் இருக்கிற வரைக்கும் காமன் வேஸ்ட் ஷுட் பி லிஃப்டட் பை த முனிசிபாலிட்டி அண்ட் பயோமெடிக்கல் வேஸ்ட் த்ரூ காமன் ஃபெசிலிட்டேட்டர். இது தெரியல இதுன்னு அப்புறம் தென் வி என்கொயர்ட். அண்ட் இவ்வளோ ப்ராஜெக்டை வந்து அந்த சாரோட ஒன்லி எஃபிஷியன்சி, அந்த ப்ரிசர்வேஷன், அவர் வந்து சொல்கிறது வந்து தனபால் சார்ட்டே வாங்கிட்டீங்க, அது பெரிய விஷயம்.
அதை பார்த்தோன்னா தான் நிச்சயமாக இது நிச்சயம் சக்ஸஸ்ஃபுல்லாக வரும்னு எனக்கு அப்பயே புரிஞ்சிருச்சு. சித்தப்பா சொன்னாங்க இது ரொம்ப கேட்குறாருப்பா அப்படின்னாங்க. இல்லை சித்தப்பா இல்லை இதுனாக்கா ஃப்ளோட் பண்ணிடலாம், இல்லை பெரிய அமௌண்ட்டில் சொல்கிறாங்கன்னு. ஸோ அது முடிக்கக்கூடிய தகுதி வந்து இந்த ரெசார்ட் தான் இருக்குது. ரியலி த கிரேட் எஃபர்ட். என்னக்க இப்போ நான் எங்கள் பேட்சில் வந்து இதெல்லாம் போஸ்ட் பண்ணிகிட்டே இருக்கேன், இது செஞ்சுட்டே இருக்கேன், பட் ஐ எம் நாட் ஏபிள் டு சக்சீட் இட். பட் இதெல்லாம் அந்த கெப்பாசிட்டி வந்து ஸ்டார்ட் ரைட் பர்சன் மருதுரை ஹஸ் சூசன் அண்ட் த ப்ராஜெக்ட் இஸ் ஆன். எனக்கு ஒவ்வொரு டவுட்டும் இந்த கலெக்டர் அண்ட் எவ்ரிபடி சொல்கிற மாதிரி தான் இட் ஷுட் பி வயபிள், இட் ஷுட் பி ரன் த்ரூ அவுட். கவர்மெண்ட்டை பற்றி தெரியும், ஏதோ ஒரு சின்ன ஒரு இது இருந்தாக்க அதை புட் அ ஸ்டாப், அவ்வளோதான். அப்படி ரிவைவ் பண்ணுறது வந்து இட்ஸ் வெரி வெரி டிஃபிகல்ட். ஏன்னா அந்த இதில் இருந்ததோடு சொல்கிறேன், இப்போ வந்து எவ்வளோ ப்ராஜெக்ட் இருக்குது. அதனால் இதை வந்து வயபிளாக நம்ம வந்து ஒரு வருஷம் இல்லை, அவங்க மெயின்டைன் பண்ணதுக்கு அப்புறமும் த அலுமினி அசோசியேஷன் ஷுட் டேக் அப் த ரன்னிங் த ஷோ த்ரூ அவுட் till it's the life of this plant, and it should be role model for other institutions. It's a really very great project. I congratulate all the person behind this project. Thank you very much. Thank you, sir. இல்லை மருதுரை ஒன்று சொன்னார் என்கிட்ட ஒரு 3 நாளைக்கு முன்னாடி பேசிக்கிட்டு இருக்கும்போது. அவர் சீஃப் செக்ரட்டரி Irenbu was informed about this plant and he is very pleased. He wants to come and visit this place. அதான் நான் முன்னாடியே சொன்னேன், இது வந்து ஒரு தொடக்க விழா தான். இதனுடைய துவக்க விழா வந்து கண்டிப்பாக நமது தலைவரும் ஆட்சித் தலைவரும் சேர்ந்து பிற்பாடு சிறப்பாக அரேஞ்ச் பண்ணுவாங்க சார். ஐ ரிக்வெஸ்ட் அவர் ஆர்மோ செல்வம் சார் டு ஸ்பீக் a few words. Good morning to all. It's a great occasion to be here. Actually, last we had some bitter moments also. Actually, in 2019, I think. அப்போ வாட் ஹேப்பன்னா நம்ம வந்து கார்பரேஷனில் வந்து நம்ம சாலிட் வேஸ்ட் எடுத்துக்கல அப்படின்னு ஒரு சுச்சுவேஷன் வந்தப்போ நம்ம வந்து அப்போ இந்த டீன் மூலமாக வி பிளான்ட் அதை வந்து வாட் ஹேப்பன்னா அதை வந்து நம்ம சிமெண்ட் ஃபேக்ட்ரிக்கு அனுப்புவோம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு ப்ராஜெக்ட் மாதிரி பண்ணணும். ஆக்சுவலாக அதுவே வந்து நமக்கு ஃபெயிலியர் ஆச்சு, போயிட்டு ரிட்டர்ன் வந்துருச்சு அந்த லாரிஸ்லாம். அது வந்து ஐ வாஸ் ஹியர் அட் த டைம். அதுக்கப்புறம் நம்ம டீன் சார், நம்ம மருது சார், அதுக்கப்புறம் நம்ம ரவிக்குமார் சார் எல்லாம் பிளான் பண்ணி இந்த ப்ராஜெக்ட் வந்து கிரேட் ப்ராஜெக்டை சக்ஸஸ் பண்ணிட்டோம். இதில் வந்து ஒரு வாரமும் இந்த ஸ்பெஷல் ஃபோக்கஸ் மீட்டிங் சொல்லிட்டு நம்ம கலெக்டரேட்டில் வந்து நம்ம எதிரிஸ் தான் அட்டன் பண்ணிட்டு வரோம் மேக்ஸிமம். அவர் போகாத டைமில் நான் யூஸ் அட்டன். அப்போ நம்ம கலெக்டர் சார் வந்து ஒரு வாரம் என்னென்ன ப்ராக்ரஸ் அப்படின்னு பார்த்து ஒரு முறை கேட்பார். அதுவே நம்ம வியாட்ட எக்ஸாம் போகிற மாதிரி வியாட்ட ப்ரிப்பேர் பண்ணிட்டு போயிட்டு அதை நம்ம போயிட்டோம். இப்போ இது வந்து இந்த ப்ராஜெக்ட் வந்து முடிஞ்சு ஒரு கிரேட் சக்ஸஸ் அப்படின்னு வர்றப்ப நம்ம டீன் சார் தான் வி ஹவ் டு தேங்க். அவர் போகிறதுக்குள்ளே இதை செஞ்சே ஆகணும்னு லாஸ்ட் மீட்டிங் நான் கலெக்டர் போயிருந்தப்ப ஓகே டாக்டர் நீங்கள் வந்து நம்ம டீன் சார் ரிட்டையர் ஆகுதுல வி ஹவ் டு ஸ்டார்ட் அப்படின்னு சொல்லியிருந்தார். அதை வந்து சார் ட்ரீம் கம் ட்ரூ. தேங்க்யூ ஆல். இந்த சமயத்தில் சாரை பற்றி சொல்லணும். ஏன்னா நாங்கள் என்ன வேணாலும் பண்ணலாம். நான் கும்பகோணத்தில் இருப்பேன், சுரேஷ் சாரோட பேசிகிட்டு இருப்பேன். ஒரு நிமிஷம் ராத்திரி 12 மணிக்கு கூப்பிடுவேன். ஆரம்பம் சார் லாரி வந்துருச்சு சார், மிஷின் ஒயரம் அவ்வளோ இருக்குது, குறுக்க ஃபுல்லாக எலக்ட்ரிக்கல் போஸ்ட் போகுது, காலேஜில் எங்கேயுமே லைனை பவரை கட் பண்ண மாட்டாங்க, இந்த மிஷினை உள்ளார 3rd கேட்லேருந்து அந்த சைட்டுக்கு வந்து சேர்க்கறதுக்கு இட் டுக் 1 day. அந்த கிரெடிட் கோஸ் டு டாக்டர் செல்வம் சார். அன்னைக்கு இத்ரி சார் லீவு. ஏன்னா கிட்டத்தட்ட ஒரு நாள் ஃபுல்லாக உட்காந்து அந்த ஒயரை அவர் வந்து இபி உண்மையாக வி ஹவ் டு தேங்க் தி பிடபிள்யூடி அண்ட் இபி டிஎம்சிஹெச். ஏன்னா அவங்க ரொம்ப ஹெல்ப் பண்ணாங்க. அதனால் இத்ரி சார் வந்து நாங்கள் என்ன சொல்கிறதுனே தெரில. அவர் என்கிட்ட சொல்லுவார், சார் நான் இந்த காலேஜ் அலுமினியாக இருந்திருக்கலாம் போல இருக்கு, ஏன்னா உங்களெல்லாம் பார்த்து எனக்கு பொறாமையாக இருக்குன்னாரு. நான் சொன்னேன், நீங்கள் இல்லை சார் இப்பயும் இந்த காலேஜ் அலுமினி தான். டே அண்ட் நைட் வந்து ஹி வாஸ் தேர். எனிபடி ஹூ இஸ் இன்வால்வ் த ப்ராஜெக்ட், ஒரு ப்ராஜெக்டுக்காக ஒரு வாட்ஸ்அப் குரூப் இருக்குது, எல்லாம் இருந்தாலும் சார் தான். யாரை என்கிட்ட எதை கேட்டாலும் நான் ஃபஸ்ட்டு சொல்லுவேன், நீங்கள் டைரெக்டாக யூ கேன் கான்டாக்ட் இத்ரிஸ் டைரெக்டாக. நீங்கள் அது விநாயக்கா இருக்கட்டும், சத்தியமூர்த்தியாக இருக்கட்டும், யூ ப்ளீஸ் கால் இத்ரிஸ் சார், ஹி வில் டூ இட் அப்படின்னு சொல்லிட்டு தேங்க்யூ ஸோ மச் சார். அண்டு நாங்கள் எல்லாம் எங்கள் பங்கை செஞ்சிட்டோம். உண்மையாகவே வந்து இதில் இன்னும் பங்காற்ற போகிறது வந்து நீங்கள் தான். உங்கள் இந்த நிலைய
மருத்துவ நிலையத்தின் ஊழியர்கள், முக்கியமாக துணை ஊழியர்கள், கடைநிலை ஊழியர்கள், துப்புரவு பணியாளர்கள், இவங்கெல்லாம் தான் வந்து ரொம்ப ஹெல்ப் பண்ண போகிறீங்க. அதனால் உங்களுடைய உறுதுணையோடு இதை இன்னும் வெற்றிகரமாக செயல்படுத்துவோம். I request Dr. Indraj to honor Dr. Namachivayam sir. பசி நேரம் ஆயிடுச்சு சார். ஆனால் எல்லாம் கமிட்டி முடிவு நினைச்சாங்க. இந்த நேரத்தில் பிள்ளையார் சொல்லி போட்டது ராஜமந்திரிக்கு போய் உண்மையாகவே தேங்க்யூ சார். அண்ட் ஐ ரிக்வெஸ்ட் டாக்டர் இந்திராஜ் டு ஆனர் இன்ஜினியர் முத்துக்குமார் சார். I request Dr. Indraj sir to honor Dr. Alexander, Engineer Alexander sir. Thank you sir. And finally, we have come to the last stage, acceptance address by our Dean, Dr. Ravi Kumar sir. அனைவருக்கும் மதிய வணக்கம். எல்லாரும் இப்போ பசி நேரத்தில் இருப்பீங்க. ரொம்ப பேசி நான் நேரம் கடத்த விரும்பவில்லை. நம்ம எல்லாருக்கும் வந்து ஒரு யுனைட்டடாக கொண்டு போகிறதுக்கு நம்ம வீட்டிலலாம் அப்பா இருக்கிற மாதிரி நம்ம ப்ரொஃபஸர் விவிஆர் சார் வந்து இந்த ப்ராஜெக்ட் எல்லாத்தையும், ஏன்னா ஒவ்வொருத்தருக்கும் ஒரு டிஃப்ரென்ஸ் இருக்கும். ஆனால் கடைசியில் அவர் சொல்லிட்டாங்க, ராஜா இதை பண்ணிடு அப்படின்ட்டா நம்ம எல்லாமே அடங்கிடுவோம். வீட்டில் அப்பா எப்படி நம்மளெல்லாம் வந்து ஒரு அடக்கிடுவாங்களோ அந்த மாதிரி என்னுடைய ஃபஸ்ட்டு தேங்க்ஸ் வந்து நம்ம சாருக்கு தான், விவிஆர் சாருக்கு தான். ஏன்னா அது எல்லா மீட்டிங் எல்லாம் ஆர்கனைஸ் பண்ணும்போதெல்லாம் வந்து பார்த்து பண்ணுங்கப்பா, நல்லா வரணும் அப்படின்னு ஒரு இன்ஸ்பிரேஷன் கொடுத்துட்டு, அதுக்கு அடுத்து நம்மளுடைய இந்திராஜ் சார் வந்து நான் ஹெச்ஓடியாக இருக்கும்போதே பார்த்துருக்கேன். எந்த ஒர்க் எடுத்தாலும் ஒரு பர்ஃபெக்ஷனாக பண்ணுவார். அந்த விதத்தில் வந்து நம்ம இந்த ப்ராஜெக்ட் வந்து அவர் எடுத்துக்கிட்டார் அப்படிங்கும்போது எல்லாரும் நிறைய பேர் எங்கள் குரூப்பில் கூட இதெல்லாம் வந்து கவர்மெண்ட் பண்ண வேண்டிய வேலையை நீங்கள் எதுக்கு அதுமாரி எடுத்து பண்ணுறீங்க இப்படிலாம் வந்து விமர்சனங்கள் பண்ணாங்க. பட் ஃபைனலாக இன்றைக்கி அவங்களே அப்ரிஷியேட் பண்ணுறாங்க, எப்படி இவ்வளோ பெருசாக சாதிச்சிங்க அப்படின்ட்டு. ஸோ அந்த வகையில் இந்த ப்ராஜெக்டை வந்து நம்ம எல்லாருக்கும் கொண்டு போய் அதை ரீச் பண்ணுறதுக்கு வந்து இந்திராஜ் சார் வந்து ரொம்ப ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருந்தாங்க. அடுத்து எங்களுடைய இதெல்லாம் இனிஷியேட் பண்ணுறதுக்கு எப்பயுமே 1984 பேட்ச் வந்து எப்பயுமே நிறைய பண்ணிகிட்டே இருப்பாங்க. அவங்க வந்து ஒரு கரெக்டாக அந்த போர்டெல்லாம் வச்சு அந்த குழுவாக பண்ணிகிட்டு இருக்கிற அந்த மெத்தடாலஜி நாங்கள் எங்கள் பேட்ச்லலாம் கொண்டு வரணும். ஏன்னா ஒரு எல்லாமே ஒரு யுனைட்டடாக பண்ணும்போது நம்ம பண்ண முடியலேன்னு நாங்களாம் நிறைய ஆதங்கப்பட்டிருக்கோம். எங்களால் முடியல. ஆனால் ஸ்டில் 1984 பேட்ச் தான் பெஞ்ச் மார்க் ஃபார் ஆல் த ப்ராஜெக்ட்ஸ். அதில் இவங்க எல்லாம் பாலமுருகனும் சரி, சுரேஷ் சரி, இந்த டீம் வந்து ஸ்டார்ட் பண்ணி எந்த ப்ராஜெக்டும் ஃபெயிலியர் ஆனதில்லை எனக்கு தெரிஞ்சு. நான் வந்து கிட்டத்தட்ட ஒரு 10 வருஷமாக அவங்க அந்த டாய்லெட்லேருந்து ஆரம்பித்து ஆர்ஓ சிஸ்டம் எல்லாமே பார்த்தீங்கன்னா அவ்வளோ அருமையாக பண்ணிகிட்ருக்குறாங்க. இப்படி இந்த மாதிரி கொண்டு வரும்போது என்னுடைய இதில் வந்து ஆஸ் அன் அட்மினிஸ்ட்ரேட்டர் நான் இப்போ எல்லாம் சொன்னாங்க இல்லையா, நான் கான்ட்ரிபியூஷன் பண்ணியிருக்கிறேன், 15 லட்சம் கொடுக்கறதுக்கு சொல்லி நான் பண்ணியிருக்கிறேன் அப்படிங்க ஒத்துக்கிட்டேன். அடுத்தது எப்படி போகிறது அப்படின்னு பார்க்கும் பொழுது நம்மளுடைய டிஸ்ட்ரிக்ட் ஜட்ஜு வந்து இந்த அராக் சேல் பண்ணுறவங்க, பெயில் எடுக்கிறவங்களுக்கெல்லாம் ஃபண்டு, பனிஷ்மெண்ட் கொடுக்குற ஃபண்டை வந்து நம்மளுடைய ஹாஸ்பிட்டல் மெயின்டெனன்ஸ் ஃபண்டில் அவங்க ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணுறாங்க. அது வந்து இப்போ இருக்கிற ப்ரெசன்ட் டிஸ்ட்ரிக்ட் ஜட்ஜு வந்து இஸ் வெரி கன்சர்ன் வித் த டெவலப்மெண்ட் ஆஃப் த ஹாஸ்பிட்டல் அண்ட் ஆல்சோ ஃபார் த வெல்ஃபேர் ஆஃப் த பேஷண்ட்ஸ். அவர் ஒரு நாள் கூப்பிட்டு, டாக்டர் நான் இது மாதிரிலாம் உங்களுக்கு அனுப்பியிருக்கிறேனே, இதை வந்து எப்படி நீங்கள் பண்ண போகிறீங்க அப்படின்னு
1-to-1 என்னையே கூப்பிட்டாரு. நான் போய் சொன்னேன், இந்த மாதிரிலாம் நாங்கள் பண்ணலான்னு இருக்கிறோம். லிஃப்ட் அப்போ இந்த கட்டடத்தில் வந்து ஏஎம்சி போடாதனால 8 லிஃப்ட் இருக்குது. 8 லிஃப்ட்டும் ஏதாவது ஒன்று ரிப்பேர் ஆகிட்டே இருக்கும், நடக்காது. 4th floor 5th floor பேஷண்ட்ஸ் போகிறதெல்லாம் வந்து ரொம்ப சிரமப்பட்டாங்க. ஸோ அந்த ஏஎம்சி போகிறதுக்கு கிட்டத்தட்ட ஒரு 8 லட்சம் செலவு பண்ணி ஆகணும். அது எதுவுமே பண்ண முடியல. அடுத்து இந்த ப்ராஜெக்ட்டுக்கு ஒரு போர்ஷன் வந்து துண்டு விடும்பொழுது நம்மளுடைய கான்ட்ரிபியூஷன் கொடுக்கணுங்கும் போது ஐ வென்ட் டு இந்த ஹாஸ்பிட்டல் மெயின்டெனன்ஸ் ஃபண்டை என்னென்ன மாதிரி செலவு பண்ணலான்னு ஒரு ஜியோ இருக்குது. அதை எடுத்து படிக்கும்போது சாலிட் வேஸ்ட், சயின்டிஃபிக் டிஸ்போசல் ஆஃப் சாலிட் வேஸ்ட் அப்படிங்கிறத we can do it. அடுத்து வந்து ஃபார் த வெல்ஃபேர் ஆஃப் த பேஷண்ட் எனி எக்யூப்மெண்ட்ஸ் மெயின்டெனன்ஸ் அண்ட் ஏஎம்சி கேன் பி டன். இது மாதிரி ஒரு 10 இருக்குது. அது ஒன்று எடுத்துக்கிட்டேன் கையில். நம்மளுடைய சீஃப் செக்ரட்டரி வந்து க்ளீன் ஹாஸ்பிட்டல் கம்பெனிக்கு அந்த ஏப்ரல் மாதத்தில் வந்து ஒரு ஃபுல்லாக போட்டிருந்தாங்க. அதுக்கு முன்னாடியே நாங்கள் வந்து க்ளீன் ஹாஸ்பிட்டல் கம்பெனிக்கு அதிலே இருக்குது பேஷண்ட்டுடைய இதுக்காக சானிடேஷனுக்காக எனிதிங் கேன் பி டன் அப்படின்னு அந்த ஹெச்எம்எஃப்ல. ஸோ இதெல்லாம் எடுத்து பண்ணுறதுக்கு நம்ம அந்த ஹெச்எம்எஃப்லாம் என்ன பண்ணியிருக்காங்க, நமக்கு முன்னாடி இருக்கிறவங்களான்னு இருக்கும்போது ஹாஸ்பிட்டல் மெயின்டெனன்ஸ் அந்த ஃபண்டை வந்து ரினியூ பண்ணாமல் விட்டாங்க. ரிஜிஸ்ட்ரேஷனில் வந்திருக்கு, 10 வருஷமாக ரினியூ பண்ணலை. அதை எடுத்து பார்க்கும்போது பார்த்தீங்கன்னா ஆடிட்டிங் அண்ட் அக்கௌண்டிங் பழசெல்லாம் பண்ணினாதான் ரினியூ பண்ண முடியும்னு ஒரு ஹேர்டில்ஸ். தென் we discussed with the district administration எல்லாம் பண்ணும்போது ஒன் டைமாக டிஸ்ட்ரிக்ட் ஹெல்த் சொசைட்டி அவங்க என்ன பண்ணாங்க, இந்த தடவை வந்து நோ ரிஜிஸ்ட்ரேஷன் மெட்ராஸ்லாம் போக வேண்டாம், we will do it அப்படின்னு சொல்லிட்டு நமச்சிவாயம் அண்ட் டீம் அவங்க இது டிஸ்ட்ரிக்ட் ஹெல்த் சொசைட்டி மூலயமா they did it. ஸோ அந்த ஹேர்டலும் கிராஸ் ஆகிடுச்சு. அதுக்கப்புறம் நம்ம அந்த கமிட்டிலாம் போட்டு டிஸ்ட்ரிக்ட் ஹெல்த் கலெக்டர்கிட்ட வந்து ஒரு திஸ் இஸ் த நீட் ஆஃப் த ஹவர்னு ஒரு போட்டு கையெழுத்தெல்லாம் போட்டு ப்ராப்பராக எல்லாத்தையும் டாக்குமெண்ட் பண்ணி நம்ம அந்த கமிட்டி ஃபார்ம் பண்ணினதை எல்லார்ட்டையும் கையெழுத்து வாங்கி அப்படி தான் அந்த ஃபண்டு 15 lakhs நாங்கள் மினிட்ஸ் பண்ணினோம். மினிட்ஸ் பண்ணினதில் இப்போ அரௌண்ட் 7.8 lakhs வந்து we have given in different stages for the all the work basic works. மீதி இருக்கிறத வந்து மெயின்டெனன்ஸ் ஃபார் த ரெண்ட் மீன் இவங்களுக்கு சேலரி கொடுக்கறது சின்ன சின்ன விஷயங்கள் எதுவும் ஆணுச்சுன்னா அதுக்காக அதை வந்து அந்த மினிட்ஸில் ஏற்றிருக்கோம் சார். ஸோ திஸ் வில் கோ 4 பேர் நாங்கள் வந்து அதில் வந்து அப்பாயிண்ட் பண்ணி அவங்களுக்கு ட்ரைனிங் கொடுக்கறதுக்கு அவங்களுக்கு சேலரிலாம் இப்போ அந்த கன்சர்ன் அவங்களே கொடுக்குறாங்க. 1 year கழிச்சு we will do it. ஸோ இதில் வந்து கலெக்டர் எல்லாருமே இதில் இன்வால்வ் பண்ணியாச்சு, கமிஷனர் எல்லாருமே இன்வால்வ் பண்ணிட்டதுனால ஈவன் பிடபிள்யூடி ஏஇ பிடபிள்யூடி எலக்ட்ரிக்கல் எல்லாருமே கொண்டு வந்துட்டோம். இதில் வந்து ஹாஸ்பிட்டல் ஏஓ ஆல்சோ இன்க்ளூடட் இன் தட் கமிட்டி. ஸோ யாருமே இதில் வந்து கண்டிப்பாக இது வந்து கண்டினியூஸாக பயணமளிக்கும். ஏன்னா இது வந்து மெயின்டெனன்ஸ் வந்து கண்டிப்பாக நடக்கும். ஸோ இதெல்லாம் வந்து கொண்டு வரதுக்கு ஐ ஷுட் தேங்க் டாக்டர் மருதுதுரை ஹூ மேட் ஆல் த பேசிக் ஒர்க் இதெல்லாம் கொண்டு வரதுக்கு. அதே மாதிரி என்னுடைய டென்யூரில் வந்து ஹாஸ்பிட்டல் வந்து ஏற்கனவே எல்லாரும் பெஞ்ச் மார்க் கிரியேட் பண்ணிட்டாங்க. பிஜிஎஸ் சார் அவர் ஒரு செரனிக்காக நம்ம காலேஜை கொண்டு வந்துட்டார், இளங்கோ அதுக்கு மேலே கொண்டு வந்துட்டார், சிங்காரவேல் சாரில் பாதி மேஜர் ஒர்க் நடந்தது. எல்லாரும் இது மாதிரி அவங்கவுங்க பீரியடில் கொண்டு வரும்போது நம்ம ஏதாவது செய்யணும் அப்படிங்கும்போது சின்ன சின்ன விஷயங்கள் தான் நான் கான்சென்ட்ரேட் பண்ணினேன். அது அட்லீஸ்ட் வந்து நியூ ப்ராஜெக்ட்ஸ் நமக்கு வரணும். ஏன்னா இந்த கேன்சர் வார்டு வந்து சார் வந்து பிஜிஎஸ்ஆர் இருக்கும்போது ரீஜனல் கேன்சர் சென்டர்னு 5.5 கோடி கொடுத்தாங்க. சாருடைய ரூம் போனீங்கன்னா அதை மார்க் பண்ணி வச்சுருப்பார் எவ்வளோ என்னென்ன ப்ராஜெக்ட்ஸ் இருக்குன்ட்டு. அதனால தான் இந்த பில்டிங்கில் நாங்கள் 10 டிபார்ட்மெண்ட் போடும் பொழுது 20 டிபார்ட்மெண்ட் போடும் பொழுது 10 டிபார்ட்மெண்ட் போடும் பொழுது we didn't include கேன்சர். சார் சொன்னார் அது கேன்சர் இது அங்கே இருக்குன்னு. என்ன அதில் பாதி கட்டிட்டு முழுசாக கட்டிட்ட மாதிரி போயிட்டதுனால we didn't establish. ரவுண்ட்ஸ் போகும்போதெல்லாம் ரொம்ப பாவமாக இருக்கும், பேஷண்ட்டெல்லாம் கீழே உட்காந்துருப்பாங்க. அதான் இப்போ நம்ம அங்கே வந்து லீனாக்லேருந்து எல்லாமே ஆரம்பிச்சிட்டோம், பிரேக்கு தெரப்பி எல்லாமே ஆரம்பிச்சிட்டதுனால எல்லாருமே கீழே உட்காந்துருக்கிறதுனால என்ன பண்ணுறதுன்னு யோசிக்கும் பொழுது தான் கேன்சருக்குன்னு நம்ம கேட்போம் அப்படின்னு மினிஸ்டர் நம்ம லோக்கல் எம்எல்ஏ எம்பி சார் எல்லாரையும் போய் பார்த்து ரீஜனல் கேன்சர் சென்டர் வந்து நமக்கு 150 பெட்டட் G+5 வந்திருக்குது. அது வந்து நமக்கு பெட் ஸ்கேன் வந்துருச்சு, அடுத்த மாதம் பெட் ஸ்கேன் ஆரம்பிச்சிருவாங்க. இட் இஸ் கோயிங் டு பி ப்ரைவேட் இது அவங்களே வந்து எல்லாமே வந்து எடுத்துக்கலாம். நம்ம எங்கேயுமே அனுப்ப வேண்டியதில்லை, காஞ்சிபுரமோ அல்லது எங்கேயுமே போக வேண்டியதில்லை. கீமோ ஆல்ரெடி ஸ்டார்டடு, லீனக்ஸ் ஸ்டார்டடு, பிரேக்கி தெரப்பி ஸ்டார்டடு. அதுக்கெல்லாம் ஐ ஷுட் தேங்க் மேட்ரன். ஏன்னா பிரேக்கி தெரப்பி ஸ்டார்ட் பண்ணும்போது அந்த தேட்டரெல்லாம் ஃபியூமிகேட் பண்ணி அதுக்கெல்லாம் ஸ்வாப் எடுத்து எல்லாத்தையும் இவங்களும் சரி ஆச்சு அழகமையும் சரி இம்மீடியட்டாக ஸ்டார்ட் பண்ணணும் அப்படின்னு வித் த ஹெல்ப் ஆஃப் த அனஸ்தட்டிஸ்ட் எல்லாமே வந்து வி ஸ்டார்டட். ஸோ பிரேக்கி தெரப்பி ஸ்டார்டட் ஆயிடுச்சு, எல்லாமே ஸ்டார்டட். லீனக்கு ஸ்டார்டட் ஆயிடுச்சு. லீனக்கு வந்து கண்டினியூஸ் எலக்ட்ரிசிட்டிக்கு ஐ ஷுட் தேங்க் ஏஇ அலெக்சாண்டர். ஏன்னா அந்த பிஎஸ்ஏ பிளான்ட்ல இருக்கிறதுலேருந்து அதுக்கு கனெக்ஷன் கொடுத்து, ஏன்னா அதுக்கு தனியாக ஜென்ரேட்டர் கிடையாது,
ஃபண்டு கிடையாது. ஸோ அந்த ஜென்ரேட்டர் நாங்கள் இது கனெக்ட் பண்ணிட்டோம். ஏன்னா சோர்ஸ் ஒரு தடவை கரண்ட் ஃபெயிலியர் ஆனிச்சுன்னா திருப்பி அது 2 நாளைக்கு அந்த பேஷண்ட்டுக்கு கேர் கொடுக்க முடியாது. நானும் இளங்கோ சாரும் அந்த பில்டிங் நாங்கள் போயிருக்கிறோம், கரையாக அரிச்சு போய் நாங்கள் 2 பேர் தான் போய் என்ன இப்படி இருக்கேன்னு சொல்லிட்டு இல்லை அந்த மாதிரி வி ஸ்டார்டட் சார் பீரியடில் தான் அதை வந்து ரெனோவேட் பண்ண ஆரம்பித்தோம். இன்ஃபேக்ட் இந்த 18, 19, 20 பக்கத்தில் ஒரு போர் இருக்கும். நாங்கள் 2 பேரும் லிட்ரலி வி வேர் ஆல் ஸ்டாண்டிங் அட் தட் ஒன் டே. ஸ்டில் ஐ ரிமெம்பர். அன்னைக்கு வந்து நாங்கள் அடுத்த நாள் சென்னை கூட போனோம் நம்ம இருக்கா. ஸோ இது மாதிரி எல்லாரோடைய இந்த நமக்கு முன்னாடி இருக்கவங்க கூடயே நான் கொஞ்சம் அசோசியேட்டடாக இருந்ததுனால பாதி ஒர்க் என்ன நடக்குது இங்கே என்ன பண்ணணும்னு தெரிஞ்சதுனால வி காட் இட். தென் நம்மளுடைய தாய் வார்டு அது வந்து நமக்கு வந்து ஒரு கிரன்ச்சிங் சுச்சுவேஷனாக வர பேஷண்ட் எல்லாம் ஒரே நிறைய கூட்டம் வருது, ஆனால் அங்கே அக்கமடேட் பண்ண முடியல. அதுக்கு ஒரு 50 பெட்டட் கிரிட்டிக்கல் கேர் யூனிட். இதே மாதிரி ஸ்டேட் கவர்மெண்ட்டும் சென்ட்ரல் கவர்மெண்ட்டும் சேர்ந்த ப்ராஜெக்ட். இதே மாதிரி வித் இந்த இது எப்படி வந்து எக்ஸ்டர்னல் அப்பியரன்ஸ் மாறாமல் வரப்போதோ அதே மாதிரி வரப்போகுது சார் பர்ன்ஸ் வார்டு பக்கத்தில். அது வந்துருச்சுன்னா நமக்கு அங்கே தேட்டர் வந்துடும், டிஎஸ் டியூட்டி, டிஏபி டியூட்டி, எவ்ரி திங் வில் பி தேர். எல்லாமே அங்கே இருந்து சார்ட் அவுட் ஆகி எல்லா டிபார்ட்மெண்ட் போயிடும். இது 2 தான் இங்கே மெயின் ப்ராஜெக்ட்ஸ். ஆரம்பிச்சில் வி காட் மெட்டர்னல் அண்ட் சைல்டு ஹெல்த். இது எல்லாமே வந்து இந்த ப்ராஜெக்ட்ஸை த்ரூ பண்ணுறதுக்கு 1 person should be there at Chennai. I should thank மருதுதுரை. நான் இங்கெல்லாம் பிளான் போட்டு கொடுத்தது எல்லாத்தையும் he got it from the NHM. So finally our team that got everything sanctioned for our medical college in future ஒரு 6 மாசத்துல எல்லாமே ஃபைன் ஆயிடும். இந்த ஜங்ஷன்ல I should thank 3 persons. One is our RMO, number 2 ARMO Idris and ARMO Gaudaman. எந்த ஒர்க்குமே கௌதமன் இந்த பில்டிங்க்கு இன்சார்ஜ், பீயிங் எ நெஃப்ராலஜிஸ்ட் அவர் வந்து இங்கே ஃபுல்லாக இன்சார்ஜ். ஆர்மோ வந்து பழைய பில்டிங், ஏஆர்மோ இத்ரிஸ் வந்து 300 பில்டிங் அண்ட் ஓபி இப்படி பிரிச்சாச்சு. ஸோ வி ஷேர்ட் அவர் ஒர்க். ஸோ இவங்க எல்லாருமே காலையில் வந்து எக்ஸ்பெஷலி ஏபிளி அசிஸ்டட் பை திஸ் அவுட் சோர்சிங் பீப்புள். ஒரு 50 பேர் திடீர்னு எல்லாருமே வேலையை விட்டு எடுக்க வேண்டிய நிலை. மீதி ஒர்க்கை எல்லாருமே நீங்கள் எந்த ஒர்க்கு கொடுத்தாலும் சரி இமீடியட் அட்டென்ஷன் இந்த அவுட் சோர்சிங் பீப்புள் இவங்க தான். நீங்கள் அதான் மணிகண்டனும் சரி பரணியும் சரி. ஏன்னா நான் நிம்மதியாக இங்கே வந்து நைட்டு தூங்குறேன்னா இவங்க 2 பேர் தான். ஒரு நாள் பார்த்தீங்கன்னா ஆக்சிஜன் பைப்லைன் எல்லாமே எடுத்துடுறாங்க, ஜேசிபி போட்டு பைப்லைன் எடுத்த உடனே 3 இன்டென்சிவ் கேர் யூனிட்டுக்கு போகக்கூடிய ஆக்சிஜன் கட் ஆகுது. லிட்ரலி இத்ரிஸ் நான் ஆரம்பம் எல்லாரும் வந்து நைட்டு 12 மணி வரைக்கும் ஐ ஷுட் தேங்க் ஏஇ பிடபிள்யூடி ஆல்சோ எல்லாத்தையும் இது பண்ணி சரி பண்ணி நைட்டு எல்லா கேஸையும். அப்போ தான் நினச்சேன் சங்கர்நாராயண் சாரை நான் இந்த பில்டிங் வாங்கினது வந்து எவ்வளோ ஹெல்ப்ஃபுல்னு. ஏன்னா இங்கே தனி லிக்விட் ஆக்சிஜன் பிளான்ட், நம்மள்ட்ட வாக்கிங் வெண்டிலேட்டர் இருக்குது, எல்லாத்தையும் ஷிஃப்ட் பண்ணி இங்கே ஒரு 20 பேஷண்ட் இல்லைன்னா அன்றைக்கி டெத் ஆகிருக்கும். 20 பேஷண்ட்டு இந்த ஐசியூக்கு ஷிஃப்ட் பண்ணி அதில் 108 ஆம்புலன்ஸை வந்து இமீடியட்டாக இத்ரிஸ் வந்து உடனே 3 108 கொண்டு வந்து அனசீசியா டீம் பூரா வந்துட்டாங்க. ஒன் டே இப்போ ரீசெண்டாக சார் எல்லாத்தையும் இங்கே ஷிஃப்ட் பண்ணிட்டோம். ஷிஃப்ட் பண்ணிவிட்டு நைட்டு 12 மணிக்கு ஆமாம் சார் நாமக்கல் அந்த பைப்பு கிடைக்கல சார். நாமக்கல்ல ஃபோன் பண்ணி எங்களுடைய அவுட் சோர்சிங் ஆள் இங்கேருந்து திருச்சிக்கு அனுப்பி அவன் நாமக்கல்லேருந்து வந்து அது கடைசியா அந்த வேல்வு போறது அது வந்து கோவிட்ல இப்ப ரீசெண்டா அதாவது இந்த அவுட் சோர்சிங் மட்டும் இல்லை, இது ஒரு டீமா நம்ம எப்படி பண்ணிட்டு இருக்கோங்கிறத நான் சொல்லி தான் ஆகணும். ஆஸ் அன் அட்மினிஸ்ட்ரேட்டர் உடனே நைட்டோட நைட்டா பண்ணாங்க சார். பண்ணதுல அந்த 50 வார்டு ஐசியூ ஸ்டேட் ஆஃப் ஆர்ட் அது இப்போ வந்திருக்கு நமக்கு, அதுக்கு எஸ்டாப்ளிஷ் பண்ணோம். இதுல எல்லாத்துக்கும் ஒரு பர்சன் வந்து எப்ப கூப்பிட்டாலும் வருவார், ஏஇ எலக்ட்ரிக்கல் அலெக்சாண்டர். நான் வந்து டேக் ஓவர் பண்ணும்போது பாத்தீங்கன்னா லேடிஸ் ஹாஸ்டல்ல வந்து எல்லாம் கரண்ட் கட்டு, எல்லா இதுலயும் கரண்ட் கட்டு. இங்கேயே உட்காந்துட்டாரு, 3 ஜென்ரேட்டரை போட்டுட்டு இங்கேயே உட்காந்துட்டாரு டே அண்ட் நைட்டு. ஏன்னா பசங்க பரீட்சை சமயத்துல படிக்கிற டைம். அப்ப நீங்க எப்ப ஃபோன் பண்ணுங்க, he will be in occasion. And I should thank PWD civil also. ஏன்னா அவர் என்ஓசி கொடுக்கலன்னா நம்ம அங்க இந்த ப்ராஜெக்டே வந்திருக்காது. அதனால வேலுச்சாமிக்கும் ஐ ஷுட் தேங்க். மெனி ஆஃப் த ப்ராஜெக்ட்ஸ் வந்து என்ஓசி அவர் அப்படியே ஏமாத்தியே வாங்கிடும். என்ஓசி எழுதுங்க சார் முதல் யோசிப்பாரு, சும்மா எழுதுங்க சார் அப்படின்னா எழுதிடுவார் என்ஓசி, இல்லாட்டி வந்திருக்காரு. ஸோ இப்படி தான் வந்து எல்லாருடைய ஒத்துழைப்பும் நம்மளுடைய அலுமினி அசோசியேஷன், அட்மினிஸ்ட்ரேஷன், கலெக்டர் சார்ட்டு நம்ம வந்து வேற ஒன்றும் இல்லைங்க சார். அவங்க எப்போ எந்த பேஷண்ட்டை பற்றி கேட்டாலும் நம்மள்ட்ட ஒரு டீம் இங்கே இருக்குது சார். இப்போ ஒரு பேஷண்ட்டை பற்றி இப்போ நேற்றே பார்த்தீங்கன்னா சாந்தா ஷீலா நாயர் கலெக்டர், பழைய கலெக்டருடைய ரிலேட்டிவ், பழைய மகாராஷ்டிரா சீஃப் செக்ரட்டரி இங்கே கும்பகோணம் பக்கத்தில் விசிட் பண்ணியிருக்காங்க. கதண்டு கிடச்சிருச்சு, 3 பேர் வராங்க. கலெக்டர் சார் 4 மணிக்கு ஃபோன் பண்ணார், டாக்டர் கொஞ்சம் பாருங்கன்ட்டு. அடுத்த நிமிஷம் நான் மேட்டனுக்கு அடித்தேன் ஃபோன், கொஞ்சம் என்னென்னு பாருங்கன்ட்டு. டியூட்டி டிஏபியை கான்டாக்ட் பண்ணேன். இமீடியட்டாக எவ்ரி திங் அரேஞ்சு. அவங்களுக்கு 3 பெட்டை கிரியேட் பண்ணிட்டோம். தென் ஸ்பெஷல் வார்டு அவங்க கேட்டாங்க, ஸ்பெஷல் ஆர்டர் ரெடி பண்ணிட்டோம்.
within 1 hour problem settled. Health secretary sir phone பண்ணாரு, டக்குன்னு உடனே சொல்லிட்டேன். டக்குன்னு சொன்ன உடனே that is the way we dealt everything during COVID. And அதனால டிஸ்ட்ரிக்ட் அட்மினிஸ்ட்ரேஷன் பழைய கலெக்டர் ஆகட்டும் இந்த கலெக்டர் ஆகட்டும் நம்ம டீம் எல்லாம் இப்போ நான் சொன்னேன்னா உடனே அதை செஞ்சுட்டதுனால இப்போ ஏறமோ ஆரமோ எல்லாத்தையும் யார்ட்டையும் சொல்லிடுவேன். உடனே மெசேஜோட அந்த இது கொடுத்துட்றாங்கன்னா நம்ம அந்த மெசேஜை ஃபார்வர்ட் பண்ணிடணும். நம்மளும் அந்த சைட்டில் போய் நின்றுறதுனால ஒர்க்கர்ஸ் எல்லாருமே கோஆப்ரேட் பண்ணுறதுனால இன் திஸ் ஜங்ஷன் நான் இவரையும் மறக்க முடியாது. முத்துக்குமார் சாரையும் பாடியை மாற்றி கொடுத்துட்டானுங்க. கோவிட் சமயத்தில் ஒரு பாடியை மாற்றி கொடுத்துட்டானுங்க. வந்து நின்னா முத்துக்குமார் அதுக்கு முன்னாடி நிற்கிற அந்த பிள்ளையார் முன்னாடி வந்து நிற்பார்ல, வந்து நிற்கிறாரு அவர். பேசி அந்த அட்டெண்டரை கன்வின்ஸ் பண்ணி அதுக்கப்புறம் ப்ராப்ளம் வந்ததெல்லாம் பழைய கலெக்டர் சார் பார்த்துக்கிட்டு அவன் கோவிட்ல வந்து பார்த்து தான் எடுத்துகிட்டு போகிறான். அட்டெண்டர் முகம் மட்டும் தானே காமிக்கிறோம், இது எங்கள் ரிலேட்டிவ் தானே எடுத்துகிட்டு போயிட்டான். போய் எல்லா வேலையும் முடிச்சிட்டான். அடுத்த பாடி ஊரில் போய் அவன் பிரித்து பார்க்குறான், இது இல்லை எங்கள் அப்பா இல்லைன்ட்டு அவன் ஓடியாடுறான். லிட்ரலி நான் டேக் ஓவர் பண்ணி கொஞ்ச நாள்ல ஆடி போயிட்டேன், என்னடா பண்றதுன்னு. அப்போ வந்து பார்த்தா இவர் நிற்கிறார். அதே மாதிரி எந்த மினிஸ்டர் விசிட்டு யார் நம்மளுடைய ஹெல்த் மினிஸ்டர் வந்தால் நமச்சிவாயம் சார் உடனே நம்ம ஸ்டூடெண்ட் தான் பட் இருந்தாலும் கரெக்டாக சொல்லிடுவார். சார் ஹெல்த் மினிஸ்டர் அங்கே வந்துட்டு இருக்காரு சார், துவக்கடி தாண்டிட்டார் சார். இட் வாஸ் வெரி ஹெல்ப்ஃபுல். வித்தவுட் யூ மெனி டைம்ஸ் நான் வந்து கண்ணை கட்டி காட்டில் விட்ட மாதிரி இருப்பேன். நமக்கு தெரியாது. நம்ம டீன் கார் எடுத்துட்டு ஒரு தடவை ட்ரை பண்ணேன், என்னால் ரீச் ஆக முடியல, அதுக்காட்டி கிராஸ் ஆகிட்டாங்க. ஸோ அந்த மாதிரி ஐ ஷுட் தேங்க் எவ்ரிபடி. ஏன்னா இது ஒரு டீம் ஒர்க்கு. இந்த டீமில் வந்து எல்லாருமே பயணம் செஞ்சோம். அதனால தான் நான் வந்து ரிட்டையர் ஆகும்போது எந்த விதமான ஒரு மன உளைச்சலும் இல்லாமல் ஐ ஷுட் தேங்க் த ஆஃபீஸ் பீப்புள் ஆல்சோ. எல்லாருமே ரொம்ப ஹெல்ப் பண்ணீங்க. இந்த ப்ராஜெக்ட் நல்லபடியாக வந்ததுக்கு ரொம்ப சந்தோஷம். மீட்டிங் ஹால் 1 கோடி ப்ராஜெக்டில் வெயிட்டிங் ஹால் சேங்ஷன் ஆகிருக்கு. கார்பரேஷன் 2 வெயிட்டிங் ஹால். ஆமாம், அதில் ஒரு வெயிட்டிங் ஹால் வந்து இங்கே போட்டுட்டோம், இன்னொரு வெயிட்டிங் ஹால் கேன்சர் பிளாக் கிட்ட போட்டோம் சார். ஏன்னா நிறைய பேர் சொல்லுங்கள் சார். நீங்கள் இத்தனை பில்டிங் கட்டுறீங்க தனித்தனியாக. நான் ஒரு நாள் ஒரு தடவை வந்தப்போ ஒரு பேஷண்ட்டை ஸ்ட்ரெச்சரில் வச்சு வெயிலில் இங்கே இருந்து பழைய பில்டிங் நானும் ஃபீல் பண்ணேன் சார், நானும் ஃபீல் பண்ணேன். இப்போ அதுக்கு வந்து இத்தனைக்கு பதிலாக ஒரே பில்டிங்காக ஒரு 7-8 மாடி வச்சு ஒரே இதில் பண்ணலாம் சார். அதில் என்ன ப்ராப்ளம்னா இல்லை சார், அது செட்டில் ஆகிடும் சார். இல்லை சார், அது செட்டில் ஆகிடும். எப்படின்னா நம்மளுடைய நாம்ஸ் பிரகாரம் பெரிய கோயிலுக்கு மேலே ஹைட்டு 5 மாடிக்கு மேலே கட்ட முடியாது ஒன்று. இப்போ இதுக்கு எப்படி பண்ணியிருக்கோன்னா சூன் வி ஆர் கோயிங் டு கெட் அ பேட்டரி கார். ஏர்போர்ட்டில் இருக்கிற மாதிரி ஷட்டில் நடக்க போகுது. ஸோ அதிலே ஸ்ட்ரெச்சர்லாம் வச்சு ஆல்ரெடி இருந்தது டொனேட் பண்ணாங்க, அது எடுத்துகிட்டு போயிட்டாங்க கோவிட் சமயத்தில். இப்போ நமக்கு 17 மெடிக்கல் காலேஜுக்கு பேட்டரி கார் சாங்ஷன் ஆகிடுச்சு சார், வந்துடும். இப்போ நாங்கள் என்ன பண்ணியிருக்கோம்னா ஆரம்பட்டம் சொல்லி என்ன பண்ணியிருக்கோம்னா ஒரு பேஷண்ட் காலோவர் வந்து இந்த நம்ம இளங்கோவன் சார் எங்கே சார் அவர் வந்து காலோவரே வந்து இது பண்ண மாட்டார். இதனுடைய இது மாறக்கூடாதுன்னு சென்ட்ரல் கவர்மெண்ட்டு சொன்னதுனால, இல்லைன்னா இது இங்கேருந்து இது 300 பிளாக் போயிடும், 300 பிளாக்லேருந்து அந்த 300 பில்டிங் போயிடும். அப்படி போயிருக்கும். மதுரையில் இருந்ததுனால பண்ண பார்த்தோம். இங்கே நம்ம பெரிய கோயில் இருக்கிறதுனால ஏர்ஃபோர்ஸ் இருக்கிறதுனால 2 இது இருக்கிறதுனால we should not have above 5 floors. அது வந்து ரூல்ஸ் சார். இல்லை அதில் வந்துடுது, இது வந்துடுது. இது நம்ம நாங்கள் சாரும் நானும் போய் போடும்போது அவங்க அதே சொன்னது அதுதான். வரும்போது என்னால் முடிக்க முடியாத சில இதெல்லாம் நான் சொல்லிடுறேன். ஒன்று வந்து நம்ம வந்து கேம்பஸை ஒட்டி ஒரு நடபாதை மாதிரி மார்னிங் வாக்கிங் போகிறாங்க இல்லையா, அந்த காம்பவுண்டை ஒட்டி எல்லாத்தையும் கிளியர் பண்ணி ஸோ தட் ஒரு ரவுண்ட் மாதிரி கம்ப்ளீட்டாக வர மாதிரி பண்ணணும்னு நினச்சேன், அதை முடிக்க முடியல. ட்ரைனேஜுக்கு இன்னைக்கு வரைக்கும் எனக்கு வந்து அது எந்த வழியில் நம்ம இதெல்லாம் போகுதுன்னே தெரியல. அது எங்கே ஸ்டார்ட் ஆகுது, அது எங்கே போய் சேருதுன்னே தெரியல. நிறைய தடவை நாங்கள் அடைப்பு எடுப்போம், அதுவும் முடியல. இப்போ எஸ்டிபிக்கு வந்து போட்டு கொடுத்துருக்குறோம், ப்ராபப்ளி அதுவும் வந்துடும். ஸ்டூடெண்ட்ஸ் ஹாஸ்டல் ஃபெசிலிட்டிஸ் வி ஹவ் அப்ளை ஃபார் ஹாஸ்டல் ஒரு 800 ஸ்டூடெண்ட்ஸுக்கு. எல்லாத்தோட நர்சிங் ஸ்டூடெண்ட்ஸுக்கு எதுவுமே இல்லை, அவங்களுக்கு வந்து ப்ராப்பராக இல்லை. இதெல்லாம் இப்போ அட்ரஸ் பண்ணியிருக்கிறோம். மேபி த நெக்ஸ்ட் சக்ஸஸர் வில் டூ எவ்ரிதிங். பட் இது எல்லாத்துக்கும் ஐ ஷுட் தேங்க் ஆல் அவர் அலுமினி, அவர் ப்ரீடிசஸர், இதுக்கு முன்னாடி இருந்த டீன்ஸ் எல்லாரும் என்னை வந்து ஒரு என்ன சொல்கிறது ஒரு ஊருகா மாதிரி அப்பப்போ போய் நான் சேர்ந்துக்கிட்டேன், அவங்க கூட சேர்ந்துக்கிட்டேன். அதனால் நிறையா அவங்கள்ட்டேருந்து நிறையா லேர்ன் பண்ணிக்கிட்டேன். சங்கரநாராயண சார்லேருந்து விஜய் பாலசண்முகம் எல்லாருடைய பீரியட்லேருந்து சிங்கரவேல் சார் அப்போ போனதும் அவங்கள்ட்ட கொஞ்சம் லேர்ன் பண்ணிட்டதுனால ஐ வாஸ் ஏபிள் டு வித்ஸ்டாண்ட் ஆல் த ப்ரெஷர்ஸ். தேங்க்யூ வெரி மச் ஃபார் சப்போர்ட்டிங் மீ இன் திஸ் ப்ராஜெக்ட். தேங்க்யூ.
Thank you, sir. Vote of thanks, Dr. Velmurugan, please. இல்லை ஓட் ஆஃப் தேங்க்ஸ் முன்னாடி இவ்வளோ பெரிய அலுமினி அசோசியேஷனோட பேக் போனாக இருந்து அது எல்லாரும் சொல்லிட்டாங்க. பாலமுருகன் அண்ட் ட்வின் பிரதர்ஸ் சுரேஷ் அவங்களுக்கு நம்ம ஒரு ஆனர் பண்ணணும் ப்ளீஸ். சாரு சாரு சார் ஏன்னா திட்டுறது சார் தான் திட்ட முடியும், பாராட்டுறதும். நல்லா இருக்கா Thanks for the opportunity given to me. Good afternoon. Each and every one of our teachers, our alumni, our retired deans, as well as our TDHs, and Muthukumar, and last but not the least, each and every one of you who have made this occasion wonderful thing. அதாவது இன்னைக்கு நடக்கக்கூடிய இந்த விழாவானது அந்த கோவிட் நேரத்தில் வாட்ஸ்அப்பில் மருது சார் தான் அதை எனக்கும் அந்த ஃபார்வர்டு வந்துச்சு, பைரோமேக் பிரிண்ட் அவுட் எடுத்து அப்படியே வச்சுருந்தேன் நான். அப்போ வந்தப்போ இது நடக்குமா நடக்காதா, ஏன்னா ஒவ்வொரு சின்ன சின்ன ப்ராஜெக்ட் இந்த ஆர்ஓ சிஸ்டத்தை மெயின்டைன் பண்ணுறதுக்கே பட்ட கஷ்டம் தெரியும். 84 பேட்சோடது சார் சொல்கிற மாதிரி மனோகர் சார் வந்து ஆரம்பம் கஷ்டப்படுற மாதிரி இப்போ செல்வம் சாரும் இத்ரீஸ் விடுறது கிடையாது. ஐ ஆம் ஃபைட்டிங் ஃபார் இட். அண்ட் மோர் ஓவர் என்னென்னா இது நம்ம காலேஜ்ன்றதுனால நேரம் சீரியஸாக இருக்காருன்னா அது ஒரே விஷயம், சம்திங் மைண்டில் ஓடிட்டே இருக்குது, சக்ஸஸ் ஆகுதா. இன்னைக்கு காலையில் நடக்கிற கூட ஒரு சின்ன சின்ன விஷயங்கள் கூட மிஸ் ஆகிடுமோன்னு ஒரு பயம் இருந்துகிட்டே தான் இருக்குது. அந்த சுச்சுவேஷனில் வந்து என்னென்னா நம்ம காலேஜுக்கு ஏதாவது ஒரு நல்ல விஷயங்கள் நடக்கணும் அப்படின்னு நினைக்கிறப்போ இதுக்கு எல்லாமே சக்ஸஸ் ஆகணும்னா நம்மளுடைய முன்னோர்களுடைய வழிகாட்டுதல் வந்து டெஃபினட்டாக இதில் அவசியம் வேணும். ஏன்னா நம்மகிட்ட வேகம் இருக்கும், சில நேரம் நம்ம வந்து அந்த கோபத்தில் வந்து சில நேரங்கள் நம்ம கொஞ்சம் இதாக தான் போயிடுறோம். பட் சில நேரம் அது எங்கே அந்த கிளச்சும் பிரேக்கும் அந்த ஆக்சிலேட்டரும் எங்கெங்கே அதை அப்ளை பண்ணணும், யார் அப்ளை பண்ணணுன்ற மாதிரி அப்பப்போ இருக்கும். நேற்று நைட்டெல்லாம் கூட ஐ ஷுட் தேங்க் அவர் சுரேஷ் அண்ட் அவர் பாலமுருகன் சார் இதெல்லாம் நான் நினச்சேன், இதெல்லாம் கொஞ்சம் இதாக மாதிரி இருக்கேன். டெய்லி எனக்கு இந்த லாஸ்ட் 1 வீக் மட்டும்தான் நான் அந்த சைட்டுக்கு போனேன். ரெஸ்ட் ஆஃப் த திங்ஸ் வாஸ் டன் பை திஸ் பீப்புள். வேல்ஸ் நீங்கள் உங்கள் வேலையே நீங்கள் பார்த்துட்டு இருங்க, நீங்கள் தப்பி தவறி கூட அந்த சைட்டுக்கிட்ட போயிடாதீங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு எதுக்கு போகாதீங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டாங்க. நான் அதனால நான் அது பக்கமே போகலை. பட் இந்த அரேஞ்ச்மெண்ட்டுக்கு நான் டீன்ட்ட சொல்லிட்டேன், ஆரம்பம் சாப்பிட்டு சொல்லிட்டேன், நீங்கள் இது உள்ளே வராதிங்க வச்சு எல்லாமே நல்லா நடக்கும்னாங்க. இருந்தாலும் நான் வந்து பார்க்காம நல்லா இருக்க முடியலை. ஸோ நான் இங்கே எல்லாரையும் திட்டாதவங்க யாருமே கிடையாது சாமி, எல்லாரையுமே திட்டேன் நான். இந்த அக்கேஷனில் வந்து ஐ ஃபீல் சாரி ஃபார் அது வந்து எனக்காக கிடையாது, நான் இன்னைக்கு இருப்பேன் நாளைக்கு இல்லாமல் கூட இருப்பேன், அது வேறு விஷயம். த ஒன்லி திங் ஐ ஹாவ் டு தேங்க், ஃபார்மாலிட்டிக்கு நான் யாரையுமே தேங்க் பண்ணுறதுக்காக விரும்பலை. எனக்கு அப்புறமும் யாராவது ஒருத்தங்க, ஏன்னா இந்த போஸ்ட் வந்து எனக்கு மேலே திணிக்கப்பட்ட ஒரு போஸ்ட். ஏன்னா நான் வந்து நியூட்ரலாக இருக்கணும், நீ சண்டை போடுறதுக்கு நான் நியூட்ரலாக இருந்தால் தான் சண்டை போட முடியும் யார்ட்டையும். அதனால என்னன்னா த திங் இஸ் தட் நம்ம காலேஜுக்கு ஏதாவது நல்லது நடக்கணும்னு நினச்சி ஒவ்வொருத்தரும் அந்த 84 பேட்சை வந்து நான் இன்னைக்கு நான் நினச்சி பார்க்குறது என்னன்னா, நீ என்ன 84 பேட்சான்னு தான் கேட்பாங்க. இன்னைய 92 பேட்சில் த சேம் திங். இப்போ எங்கள் இதை சொல்லி என்னன்னா, இப்போ எம்பிபிஎஸ் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் ஒரு 3 பேரை வந்து வி ஆர் கோயிங் டு டேக் ஃபார் எஜுகேஷன் மட்டும் நாங்கள் எடுத்துக்கிறோம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நாங்கள் சொல்லியிருக்கோம். 92 பேட்ச் அதாவது இப்போ என்னன்னா வி ஹாவ் டு தேங்க் தட் 84 பேட்ச் ஹூ ஹேவ் பீன் ரோல் மாடல். ஒரே ஒரு விஷயம் என்னன்னா, அந்த 68 பேட்ச் போட்ட அந்த ஆர்ஓ சிஸ்டம் சாருடைய ரவுண்டானா. ஸோ இந்த ப்ராஜெக்ட்ஸ்க்கு இன்னைக்கு கூட நான் ஹார்டிகல்ச்சர் சார்ட்ட நான் கேட்டேன், ஏதாவது என்னால் செய்ய முடியும் அதை கொஞ்சம் செஞ்சு கொடுங்க, நான் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் வச்சு கொஞ்சம் மேனேஜ் பண்ணிக்கிறேன்னு சொல்லிட்டு. ஸோ இந்த ஃபங்க்ஷனுக்கு டு பி ஃப்ராங்க் டீன் சாராக இருக்கட்டும், நம்ம
ஃபோர் ஃபாதர் எல்லாமே விவிஆர் சாராக இருக்கட்டும், அதாவது எடுத்த முயற்சிகள் வந்து ஏதாவது ஒன்று சொல்லிட்டாருன்னா அதை நம்ம செஞ்சு தான் ஆகணுன்ற மாதிரி சார்கிட்ட வரல. எனக்கு மினிட்ஸ் அனுப்புனாரு. என்ன மினிட்ஸ் அனுப்புறதுன்னு எனக்கு ஃபோன் பண்ணி சொல்லிட்டாரு. எல்லாரையும் நான் திருப்திப்படுத்துறதுனா முடியாதே சார், நான் உள்ளதே உள்ள சொன்னேன்னா கஷ்டமாக இருக்குவேன்னு சொல்லிட்டு 3ஆம் தேதி நடந்த ட்ரஸ்ட் மீட்டிங்கோட இதை வந்து 15ஆம் தேதி தான் நான் அவருக்கு அனுப்புகிறேன். நான் அனுப்பிட்டு சாரி ஃபார் தி டிலே நான் சொன்னேன். பட் ஆனால் அவருடைய இன்டென்ஷன் என்னென்னா நம்ம காலேஜ் அந்த இது வந்து இப்போ வர ஜெனரேஷனுக்கு வரணும் அப்படின்னு சொன்னால் we need some persons to நம்மளே எமுலேட் பண்ணிக்கிறதுக்கு அவங்கெல்லாம் ஒரு இன்ஸ்பிரேஷன். அதனால் இன்னைக்கு இந்த எஃபர்ட்ஸ் எடுத்த ஆர்எம்ஓ சார், ஏஆர்எம்ஓ சார் அண்ட் த டீன் சார், அதாவது என்ன சொல்கிறதுனா அவர்கிட்ட சண்டை போட்டுக்கிட்டே தான் இருக்கேன். நான் இன்னமும் சண்டை போட்டுக்கிட்டு தான் இருக்கேன். டில் அவர் ரிட்டையர்மெண்ட்டில் நான் அலுமினி அப்பயே சண்டை போட தான் போகிறேன். திஸ் இஸ் த திங், திஸ் இஸ் ஃபார் அவர் காலேஜ். ஏன்னா அவருடைய தாட் ப்ராசஸ் என்னால் திங்க் பண்ண முடியாது சில விஷயங்கள். அப்படி வர்றப்போ என்னென்னா ஃபார் த பெனிஃபிட் ஆஃப் த காலேஜ் வந்து இவ்வளோ பேரும் எனக்கு ஹெல்ப் பண்ணியிருக்கிறது ரொம்ப சந்தோஷம். சத்யமூர்த்தி சார் வந்து வருத்தப்படக்கூடாது. சில நேரம் நான் வந்து அந்த மேனேஜ்மெண்ட் ப்ராஜெக்டில் சார் இதுக்கு இவ்வளோ தூரம் தான் இருக்குன்னு நான் அப்படியே மீறி போட்டுருவேன். அப்புறம் எனக்கு அஷூரன்ஸ் வந்து எனக்கு கொடுப்பாரு சார், இல்லை நீங்கள் கவலையே படாதீங்க, எல்லாமே ஐ வில் டேக் கேர் சார்னாரு. தட் இஸ் த திங் ஐ ஹேவ் டு கங்க்ராச்சுலேட் சத்யமூர்த்தி. உங்களுக்கு டென்ஷனே ஆகாதீங்க சார், நான் எல்லாத்தையும் வேணா அந்த இன்ஃபேக்ட் சொல்லப்போனால் ஒன்று கான்செப்ஷன்ஸ் எப்படின்னா இந்த அலுமினி இதுக்கு வந்து அந்த ஓல்டு பேட்ச் வந்து ஹெல்ப் பண்ணதுனால தான் இன்னைக்கு அந்த ஸ்டூடெண்ட்ஸ் ஐ ஹேவ் டு தேங்க் அனாட்டமி மேடம் அண்ட் ஃபிசியாலஜி மேடம் ஹூ ஹஸ் டேக்கன் தி அந்த கீயை வந்து அவங்க கையில் கொடுத்துட்டு மேடம் இதுக்கு மேலே நீங்கள் தான் இந்த கீழே இருக்கிற ஒரு டாய்லெட்டு மேலே இருக்கிற ஸ்டூடெண்ட்ஸ்க்கு டாய்லெட் கிடையாது. அதே மாதிரி ஒரு ரெக்வஸ்ட் வந்து நம்ம ஹாஸ்பிட்டலுக்கு வச்சப்போ சார் வந்து இப்போ சொல்லியிருக்காங்க. ஐ திங்க் வி வில் ஹேவ் தட் ஃபெசிலிட்டிஸ் ஆல்சோ. ஐ ஷுட் தேங்க் ஈச் அண்ட் எவ்ரி ஒன். இப்போ என்னன்னா நான் இவங்க எல்லாரும் செஞ்சு முடிச்சிட்டோம். ஆனால் இதை சக்ஸஸ் ஆக்க வேண்டியது வந்து மணிகண்டனும் பரணி கையிலையும் இருக்குது. நான் முந்தானாலே ஸ்டார்ட் பண்ண ஆரம்பிச்சிட்டேன் அவங்கள நெருக்கணும்ன்ட்டு. ஒன்றும் கிடையாது, செக்ரிகேஷன் ஆஃப் த சோர்ஸ் அதுதான் நம்மளுடைய முக்கியமான காரணம். அதுக்கு தான் நான் வந்து நர்சிங் மேட்டர்னிட்டி நான் சொன்னேன். இது வந்து சிஆர்ஆர்ஐக்கு நாங்கள் எப்படி இந்த பிளட் பேங்க்கில் நான் சொல்லிட்டு இருக்கோன்னா அதே மாதிரி நம்ம சொல்லிகிட்டே இருந்தால் தான் அவங்களுக்கு அதை பற்றி ஒரு விழிப்புணர்ச்சி வரும். நம்ம அவுட் சோர்ஸில் வந்து அவங்களுக்கு க்ளவுஸ் கொடுத்துட்டு அவங்கள வந்து இன்ஃபேக்ட் நான் பிளட் பேங்க் வரப்போ நான் அந்த க்ளவ் போடாமல் எடுத்தாலே நான் சத்தம் போடுவேன். அதே தான் அவங்களுக்கு செய்யணும். ஸோ இதில் வந்து நான் ஒரு சின்ன கோரிக்கை நான் வைக்கக்கூடிய விஷயம் என்னென்னா அவங்க சார்பாக நான் கிட்டத்தட்ட நம்ம 4 டிஎன்டி நான் அதை வச்சுருக்கேன். எனக்கு வந்து ஒரு 3 இன்ஸ்டியூஷனுக்கும் நம்ம ஒவ்வொரு முறையும் நம்ம வந்து செலவு பண்ணிகிட்டே இருக்கோம். ஒரு டோசர் வித் பேக்கோட நம்ம வாங்கிட்டு ஒரு ட்ரெய்லரும் நம்ம வாங்கிட்டோம் அப்படின்னு சொல்லிட்டோன்னா டிராக்டர் டைப்லேயே நம்ம வாங்கிட்டோன்னா இட் வில் பி யூஸ்ஃபுல் ஃபார் கால நேரத்தில் நமக்கு டெய்லி கலெக்ட் ஆகக்கூடிய இதை வந்து நம்ம செக்ரிகேட் பண்ணி அதை முடிச்சுட்டு நைட் டயத்தில் வந்து தே கேன் யூட்டிலைஸ். அவங்க அதை எடுக்க கொஞ்சம் கஷ்டப்படுவாங்கன்றது ஒரு பாயிண்ட்டு. அண்ட் மோரோவர் புஷஸை க்ளீன் பண்ணுறதுக்கு பர் இயர்க்கு வந்து ஆல்மோஸ்ட் நம்ம வி ஆர் ஸ்பெண்டிங் அரௌண்ட் 15 to 20 lakhs அப்படியே இதெல்லாம் பார்க்குறப்ப அதுக்கு வி கேன் ஹேவ் இந்த 4 இன்ஸ்டியூஷன் நம்ம சேர்ந்து கூட நம்ம அந்த ஒரு இது வித் த ஹெல்ப் ஆஃப் த கலெக்டர் வந்து வி கேன் கெட் தட் பெனிஃபிட் ஆல்சோ இந்த அக்கேஷனில். ஏன்னா அது வந்து லாங் டேர்மில் அது நமக்கு பெனிஃபிட்டாக இருக்கும். வி ஷுட் தேங்க் அவர் டிஸ்ட்ரிக்ட் அட்மினிஸ்ட்ரேஷன் ஹூ ஹவ் பீன் வித் அஸ் ஃபார் ஆல் திஸ் ப்ராஜெக்ட்ஸ். தட் இஸ் மோர் இம்பார்ட்டன்ட் அந்த அண்டர்ஸ்டாண்டிங். ஏன்னா அன்றைக்கி மருது சார் வந்து எடுத்து கொடுத்த அந்த ஏஃபெரிஸ் மிஷினால் அதுக்கப்புறம் ஒரு 4-5 பேஷண்ட்ஸ்க்கு வந்து வி ஆர் ஏபிள் டு இது நடக்குதா இல்லையான்னு தெரியாது. வி ஹவ் டன் இட் ஃபார் தட் பேஷண்ட் ஃபார் த ஏஎம்சி பேஷண்ட்ஸ்க்கும் நம்ம வந்து அதை கொடுக்க முடிஞ்சுது. அன்றைக்கி எந்த நம்பிக்கையில் வந்து அந்த ஏஃபெரிஸ் மிஷின் எங்கள் கொடுத்தாங்கன்னு எனக்கு தெரியாது. அதை வாங்கிட்டு ஈவன் வாங்கின காலேஜ் கூட அதெல்லாம் நம்ம பண்ணலை. வி டிட் இட் எவ்ரிதிங் அண்ட் வி ஆர் ரெடி டு சர்வ் த பேஷண்ட்ஸ் ஆல்சோ இன் சச் இது. அதுக்கு எல்லாத்துக்கும் வந்து நம்ம டிஸ்ட்ரிக்ட் அட்மினிஸ்ட்ரேஷன் ஹெல்ப் இருந்தால் மட்டும்தான் நம்ம வி கேன் டூ தட். ஐ ஷுட் தேங்க் சத்யமூர்த்தி அவர் முத்துக்குமார் சார் ஃபார் தி ஹெல்ப் அட் த டைம் கோவிட் டயத்தில் இந்த கோவிட் கன்வர்சன் பிளாஸ்மா எடுக்கிறதுக்குலாம் ஹெல்ப் பண்ணார். ஸோ இந்த அலுமினி இதில் வந்து அஸ் அலுமினி ஐ ஷுட் தேங்க் ஈச் அண்ட் எவ்ரி ஒன் ஆஃப் யூ ஹூ ஹவ் பீன் ஹியர். அண்ட் மோர் ஓவர் இது வந்து சம்பிரதாயத்தமாக தேங்க்ஸ் கிடையாது. அலெக்சாண்டர் சாரையும் இப்போ சார் சொல்லிட்டாரு. ஏன்னா ஃபஸ்ட்டு அவர் டீன் சார்ஜ் எடுத்தப்போ கரண்ட் போய் ஒரே பிரச்சனையாக இருப்போ அந்த ஜெனரேட்டர் அந்த டைம் வந்து மறக்க முடியாத ஒரு விஷயம் தான் அது. டு பி ஃப்ரேங்க் யூ ஹவ் டன் அன் எக்ஸலண்ட் ஜாப். ஸோ இந்த சர்வீஸை வந்து எல்லாரும் இங்கே இருக்கிற அத்தனை பேரும் எனக்கு வந்து அந்த உதவியை வந்து ஏன்னா நான் இப்போ என்னென்னா இங்கே இருக்கிறதுனால சார் வந்து நீ தான் அங்கே இருக்க என்ன பண்ணுவேன்னு அவர் ஏதோ கேட்டுவாரோன்னு பயந்துட்டு தான் நான் வந்து என்ன நடக்குது நான் கேட்பேன். ஐ தேங்க் ஈச் அண்ட் எவ்ரி ஒன் ஆஃப் யூ ஃபார் த ஹெல்ப் யூ ஹவ் ரெண்டர்ட் அண்ட் யூ ஆர் அபவுட் டு கிவ் மீ தி சப்போர்ட் ஆஸ் அ அலுமினி. I feel proud and I feel thank each and every one of you. Thank you, sir. Thank you. What we are going to the younger generation. Yes. As alumni. Just only 1 minute.
We have to help them to come out. We have the problem. சார் இப்போ வந்து தனியாக வந்து இந்த வெப்சைட்லேயே வந்து தனியாக வந்து சிஎம்இ ப்ரோக்ராம் அண்டு ஃபியூச்சர் லேர்னிங் ப்ரோக்ராம் தனியாக பிரித்து கொடுத்துருக்கோம், ஜேர்னல்ஸுக்கு தனியாக பிரித்து கொடுத்துருக்கோம். ஸோ தே வில் டேக் கேர் சார். வி வில் ஃபாலோ இட் அப் இந்த நெக்ஸ்ட் மீட்டிங். தேங்க்யூ சார். சார் ஒன் செகண்ட் சார், ப்ளீஸ் ஹோல்ட் ஆன். இந்த நடுவில் வந்து வி டிட் அ பொல்யூஷன் கண்ட்ரோல் டெஸ்டிங் ஃப்ரம் தி சென்னை லேப். The result will be handed over to the dean by PYROMAG. Actually, we received this report on Friday last week, and all the results of all the various elements that have come out of the machine. We tested emissions, sludge, the wastewater, as well as the ash. All of them have come much below CPCB accepted standards. A copy of this has been sent to them as well. Yes. No, and we request, during our conversation with the chairman of Tamil Nadu PCB, they have requested THANJAVUR Medical College to write a letter to them stating that we have installed this machine here and we would request you to come and evaluate on your own. That will do it. I will draft the letter and give it to Dr. Mullu. Thank you. Desiya Geetham. Thank you. பசியோட இருப்பீங்க, சாப்பாடு உங்களுக்காக காத்துட்டு இருக்கு. Please go and relax. Thank you very much.